Okay, let's see if it's on my quick bar. There you are. Man, it's been a while since we've seen Limbus Company. For those that are in the YouTube archives, it's been a couple months and I've been deep in factory brain, so this is going to be interesting. But yes, it's time for Oblivion. I also may have done a roll off stream because I forgot to do it last night. Skyrim was better. You wanna fucking die, Beowulf? 해 떨어지면 빨리 잘 준비를 해야 해. 집안도 좀 다져놓고. 저번에도 배달 시간이 살짝 촉박해서 밤까지 움직였다가 The Limbus pass is a really good manager item, slapper on. 해 떨어지면 빨리 잘 What? 준비를 해야 해. You buy the Limbus pass, the deluxe one. Oh, it's really fun. Oh, the MS Paint banner. Yeah, it's so good. I saw art from the guy who does like really like chibi cartoony ones, and it just showed Jihoon's VTuber just like doodling on it and presenting it to you like it's a fucking fridge art. I mean, that's basically it. I love it. I'm also just clearing notifications right now. Don't mind me, chat, because I got some stuff. Viewers. I don't care if the. I think only new person I've got is the new Sinclair. So I updated my tagline to Sinclair's thing, but with violence in it. By the way, I don't think I mentioned it like the last few streams, but I don't remember when this button here was here. But hey, bam! If you're a streamer and you want people to like get your ID, you can just put it here now. Also, you can show off your banner here too, but like. Also, for context, I rolled once on the banner and got ya boy. It's funny of all people is Merceau. I think I should like play this cutscene in particular because I remember it being. Which of Dante's notes should I read? Huh, that's weird. What's all this stuff? A detailed answer to that question can be found on page 35 of Sync Association's official promotion booklet. Uh-huh. Okay. While I could verbally relay that information to you, considering that you are making use of your own precious time to conduct this interview, it's recommended that you ask questions that cannot be answered by external means. Why don't you just give me a straight answer so I could move on to the next question? So thought the interviewer as she bit her tongue to hold back that question. She smiled awkwardly, tightly gripping onto her poor microphone. Any local, anyone who's even had a passing interest in the sink, actually, would tell her that's just his style, and the interviewer thought she knew what to expect from interviewing someone like him. But nothing could prepare her for just how intense he was. I wish he was just playing things up for show, but that's confidence in his eyes. He totally believes everything he's saying. As she scribbles in her notepad, the interviewer began to rack her brain for what questions she could use to redirect this into a normal interview. Then let's move on to the next question. I've heard you often broadcast or live stream your work, Merceau. Yes, this is why I wanted to do this. Sync Merceau is a Twitch streamer. That is a true statement, yes. Excuse me, Highway Twitch does not operate in Korea no more. He's a YouTube Fuck, streamer. you're right. I forgot about that. He's on Billy actually. Oh no. And I watched a few of your edited streams before. It would be preferable if you rewatch the recordings of my broadcasts instead of the edits. I have watched several stream compilations of my broadcasts and determined that the various visual effects and exaggerated edits make it difficult to observe the form and the movement, both of which are paramount importance. I see. Yeah, Merceau as a live streamer is so funny to me, because, like, he would just not have any bits. He's just there. Just awkwardly so. That actually reminds me there is a channel called Merceau Gaming. That is just if he
if anything, he'd be a yapper. Oh god, you're right. Yeah, but basically it's just an image of the farmer Sal with headphones in his ears, and you're saying the manager asked me to broadcast this. The interviewer was infamous in the North for annoying her interviewees. In other, slightly more crass words, she was a yapper. She knew her own reputation and was willing to run with it if it means she could get an even better interview out of her subjects, but... What were you saying, Festivore? Merceau is more than lion with hair. This guy is way worse than I am. The conflicted writing in her nosepad was starting to slant with the sheer pressure. Anyways, I wanted to ask you, what got you into the world of live streaming? That is a question that has been answered numerous times during my broadcast. Yes, however, this particular recording is for viewers who are not necessarily familiar with the sync or you, Merceau. I see. I did not think of that. My apologies. The child bowed politely, then began. It began with the need for anonymous critiques of my form. For reasons I am unaware of, my colleagues within the association seemed unwilling to make honest criticisms of me. The interviewer had a good idea why, but did not show it. Instead, she grinned politely and held the microphone closer. As expected, critiques from anonymous sources have been very beneficial to the improvement of my skills. Incidental benefits of this practice were... This is quite the timely opportunity. The child stopped and looked to the side. Sync Association West Section 3 Merceau. Didn't expect to see you this far up north. Excuse me, what's going on? I mentioned in passing in one of my broadcasts that I am going on an expedition to the north. Thereafter, I received several simultaneous challenges to a duel. I made an appointment with all of them, scheduled them to occur at the same time for the sake of efficiency. However, it seems I've underestimated the duration of this interview. Same here. Didn't think it'd go on for this long. It may be wise to stop the recording for a moment. If you'd like to analyze my form, then I refer you to my current live broadcast. The following scene may be too violent for a majority of your viewers, as you stated earlier. With that, the child unsheathed his sword and raised it vertically in front of his eyes. I believe the Ophi Association has notarized this activity. Yeah, this won't be a duel to the death. Let the one who allows the other's blade to touch their body first be the loser. Very wise. Well then. A moment of silence, then... A gust of wind blasts the field. Then, it was all over. The 5 challengers who had been holding their swords just a moment ago found their weapons clattering to the ground in the blink of an eye. Then blood bright red suddenly spurted from parts of their bodies. The first challenger, the wrist, the second, the thigh, the third, the torso. He had struck each of them in their vitals, or to be more precise, at spots where approximately a center away from being fatal. With Merceau, I'd believe it. Yeah. I knew that Western Sync specialized in focused attacks against their opponent's weaknesses, but this is something else. It may be difficult for first-time viewers to follow my movement. Viewers who prefer to review the video may rewatch the stream at a slower speed. The child muttered on as he wiped the blood off his sword, but the interviewer was barely listening. Or perhaps she realized that there was no need for her to listen anymore. This interviewer had already gotten her time's worth by watching that impressive duel in person. It'll make for a hell of an article. Yeah, I love YouTube streamer Merceau. It's very funny. Also, because of the new content, level 50 is now a thing? Yeah, I decided since there's like a lot of new stuff for syncing... Syncing? Rupture. I decided to try out a Rupture team. Obviously, what you should do is go into this with a bleed team. Oh, you mean, this team? It's not up to date yet, but... But yeah, for the resources I had left for, like, leveling up, I only had enough time to level up, Rupture, so we'll see how well that works. I just brought my lobotomy crew. It's probably a good idea. I should probably use a good stuff team. I changed from 3 teams, but eventually I use my demo team. Yeah, I use my lobotomy crew,
And King Heathcliff. Because King Heathcliff is good. Also, King Heathcliff is good, and fucking Solomon Yisang is too stupid to be good. Stagger now. Yisang says, firing 20 bullets in one person. Pretty much. Which treats the life and the contracts of the nuts. Wait, what's that? Which treats the life and the contracts of the not so famous but valiant Don Quixote. What a strange title. Get used to it. Yeah, it is basically like all-time titles. 서둘러 다가온다 해도 이 어둠을 헤치고 나아가 세상에 둘도 없는 가족의 축복과 친절한 허락을 받으며 모든 위험한 것들을 물리치고 행복에 닿을 수 있을 것이니 의심할 여지 없이 오늘 나에게 일어날 모험 또한 기가 막히겠구나. 그리고 우리에게 일어날 모험이기도 하지. 다들 기억하지? 무릇 해결사란 생각은 순수하게. This is not Faust, is it? 행동은 관대하게. 모험은 용맹스럽게 하고 고난은 견뎌가며 어려운 자들에게는 자비롭게. 마지막에는 목숨을 걸고서라도 꿈을 잡으러 가는 거야. 이 중 하나라도 지키지 못한다면. Yeah, this is not Faust's the way Faust talks, but it sounds a lot like Faust, which means I think some voice actors are pulling double duty. 내가 찾아와서 너희들의 머리통을 때릴 테니까 언제나 긴장하며 똑바로 나아가도록. 그거 참 Who is that other voice? 치사한 협박이 아닐 수 없군. 나리 치사하네. 치사하다 말했네. What is it this time? 이 몸의 차례가 온 줄 알았는데. 그래서 이번에야말로 마무리를 멋지게 해내고 싶었는데. 신문에 제대로 이름을 날릴 수도 있었을 절호의 기회였는데. It's just the newspaper. Really, you don't want to be on the newspaper. Returning to P Corp's Warp train station seemed to always remind Don Quixote of our last misadventure. She'd repeated the exact same complaint a few times by now. 그런데 왜 그렇게 얼굴 표정이 우거지상인 것인가, 나리? I have an expression? Oh, I guess like body language. I don't even have an expression, let alone a face. 그렇지 않소, 나리. 보이지 않는 것인겐가? 조그마한 동물이나 심지어 남들이 하찮다고 하는 풀떼기라 하더라도 다 마음이란 것이 있다네. 그러니 I would love to be a fly on the wall watching Don Quixote's voice actor work. 그렇게 우리는 어떤 것이든 약하다여 무시하지 말고 올곧은 마음으로 정의를 I remember her posting on Twitter that she does all the movements and does them hard, so I just imagine she is cheerleading in the box while doing this. She's bending back, screaming at her lungs, waving her arms, and then turns into a puddle. 듣고 있는가? Oh god, she's vibrating. Some time ago in the freight car of the warp train. Oh yeah, gotta recap this. Don Quixote, can you hear me? Say something. Don Quixote regards me silently. No, that's some eldritch being who I can't help but wish is Don Quixote, gazing at me. She opens her mouth. My instinct is screaming at me not to listen to her, but... 끝난 것인가? No. I don't think it's ended. 그런가? 나에게 로신한테를 부탁하지. I don't know if I gave her the right answer.
Though my answer is was almost an instinctual relay of a thought that manifested in my head. Oh wait, I fucking misread that. Though my answer was an almost instinctual relay of a thought that manifested in my head, Don Quixote closed her eyes upon hearing my reply, as though drifting away into a gentle, pleasant dream. And I carefully slipped the ragged pair of running shoes she called Rocinante onto her feet. And I make a silent wish. Let her blood-red eyes never, ever open again. 벌써 도착한 것인가? 아니! 이게 어떻게 된 것인가? 우리가 쫓던 그 악독한 혈기가 어찌하여 흔적도 없이 사라져 버렸는가? Imagine being unconstituted. 설마 나리가 그 자를 잡은 것인가? And back to the present. 아쉽긴 하네. 우리 중에 파우스트랑 단테 말곤 아무도 마지막 장면을 보지 못했다는 건. Yeah, thinking back on the scene, Faust basically wound up like that one Armageddon scene in fucking Terminator, didn't she? Where she was just standing there to protect Dante from whatever was happening, and then she just got skeletonized. He just blown away, like blast away. Then Dante went up to Cassetti and did the death punch, taking him out entirely. 엄밀히 말하자면 Dante or Don Quixote? It was Dante, 혈기를 clearly. 눈앞에서 불성사납게 기절해버렸다. 림버스 The 컴퓨터 death 수치 그 punch. 자체로군. Oh, Otis. 검수 한심. Man, the girls are out for blood today. This chapter is really good. Is Rodion named for Raskolnikov? I don't know exactly, but yes, she is the protagonist of Crime and Punishment. Pride and Prejudice, idiot. Wait. Actually? Yes, it's Pride and Prejudice, not Crime and Punishment. It's different. No, it's Crime and Punishment. Rodion Raskolnikov is Crime and Punishment. That's what the book is based on. Pride and Prejudice is fucking what's-his-face. It's like the central antagonist of Bungo Stray Dogs Season 2. That's Pride and Prejudice. Highway, you have to use other forms of references other than anime that uses I people couldn't remember the name of the guy's name. 역시 저라도 남아 있었어야 했는데 말입니다. 그렇게 혈기가 무서웠던 거예요, 돈키호테 씨? 괜찮아요. Oh, Sinclair. Oh no. 진정한 영웅은 각종의 모욕에도 This is really interesting because this isn't... It really doesn't feel like this is gonna be, you know, going to their deep... The sinner going to their deep trauma here like we did with Yisong and Ishmael and Heathcliff. This is, we're going to be the problem, and we have to fucking get out of it ourselves. 확실히 결정적인 순간을 놓친 건 로자 씨가 좀 아쉽긴 하네요. 저희가 본 건 열차 안에 터져 있는 그 혈귀의 파편들과 어떻게 해야 할지 감이 안 온다는 분위기를 풀 단테뿐이었고. I feel like we missed Dante doing like a limit break or something. He did the death punch when the guy exploded and you sure started screaming. Huh? I was standing? Was I? 맞네! 깨워주지 그랬는가? 이 양뺨 싸다구를 철석! 그래서 정확히 무슨 일이 일어났었던 건가요? I already told you guys earlier, didn't I? 네? The death punch. 그게 이것만 계속했는데 대체 뭘 말해줬다는 거죠? 혹시 머리에 불길이 치솟으면서 횡설수설하셨던 그때처럼 정신착란 증세를 보인 것은 아니십니까? Oh, no. It's,
Otis began glaring at me as wearily as though my clock head was about to explode at any moment. That didn't happen. 아니다라. 그럼 상대를 바꿔서 다른 목격자셨던 I was not an eyewitness, Miss Rodion. I was a corpse. Rhodey asked confidently, still in the mood to play detective. More like a died witness. 전달드릴 내용은 없을 것 같군요. 그럼 다시 탄테 씨에게. 자, 너희가 주의 깊게 들어야 하는 전달 사항이 있다. Alright, bitches, listen up. I have no idea if that was a coincidence or not, but Virgilius stepped in at the right moment to divert the sinners away from me. 알다시피 우리는 피사에서 의뢰를 받았다. 매번 같은 패턴이니 이제는 설명해주지 않아도 감을 잡고 있겠군. 네네. 이번에도 뒤틀림인지 환상체인지 때려잡고 넘기고 볶고 뒤지고 뭐 그러시겠다고. Pardon me, Chad. It feels a little quiet on my end. Because it's 16. 그리고 끝에 가서는 황금 가지를 우리가 차지할 수 있는 의뢰라는 것도 알고 있네. Don Quixote replies, brimming with excitement. 그래, 저 둘이 대답할 정도면 나머지도 확실하게 알고 있다는 거겠지. 하지만 이번 작전의 형태는 조금... 아니, 정정하지. 상당히 달라졌다. 어쩌면 지금까지의 작전 중에 제일... Interesting that he uses bothersome and not difficult. 뭐 안 그랬던 작전이 있었나요? 갑자기 이 인원의 3배 정도 되는 사람들 사이에서 단체로 움직이거나 하면 좀 껄끄러울 수는 있겠지만 수감자들의 감은 나날이 좋아지는군요. 아... 정말인가요? What did she say? Hang on. Oh, I see. Ishmael's just like, wow, I got complimented? What? 저 그냥... 앞으로 못 It's more like again. It's more like I don't want my guesses to come true. 확정 사항이다. 뭐 3배나 되는 강적이 달려들 것이라고 하는 것보단 Better to be with the large party than against it, yeah? 합동 작전을 한다는 것인가? 상대는 누구지? 그 아직 합동 작전에 대한 그 좋지 않은 기억이 남아 있는데 말이지. Greg, what does that mean? You don't remember? It's been months. I forget what What was the last fixture group that they worked with? Oh, wait. Are we talking about W Train or something else? Something else. There are two moments that I can think of. The very first canto, It was in K-Corp. and then K-Corp, yeah. Oh yeah, okay. The Rose Banners. I mean, yeah, that makes sense with you saying. Our mission at K-Corp was our first and last experience with a joint operation. 아직도 그때 메르소의 팔 한쪽이 날아가서 기둥에 부딪히고 떨어졌던 게 생생하게 기억난다고. When did that happen? When the lady blew herself up. 포함하고 있었다. The scientist or Dong Bae? The scientist. Okay. A more accurate recounting of the event would have included the fact that my scapula was also separated from my torso. 그냥 이번에도 우리끼리 하면 안 돼? 다른 사람들은 영 도움도 안 되고 걸리적거리기만 할 걸. 저 녀석의 말에 적극 동의하게 되는 걸. I can't believe I'm saying this, but she's right. I love that. The cast is getting really good right now. 너희들만 그런 생각을 가지고 작전에 참여하진 않을 것이라는 점. Uh-oh. The eyes are on. 이번 의뢰는 해결사 총괄 협회인 하나 협회. Oh fuck, it's with the Hana? 의뢰이기도 하니. That's why you see the severity of this request. Virgilius stopped himself, noticing an ominous aura from one of the sinners. There stood Don Quixote, vibrating in excitement. 이쯤에서 아무나. Someone gag her. 내가 맞지.
Now, what I'm wondering, this is what I'm wondering. I wish I could ask the VA this. Did she stifle herself, or did someone actually come in and stifle her at her request? 쥐구멍만한 사무소의 해결사가 아닌 어느 정도 인지도가 있는 협회 소속 해결사들의 모임이 될 수 있다는 거다. It'd be really funny if it was like what they did with Kadelka, where all the actors were in the same room doing that, and then she just kind of looked at Otis as in VA and just like, gag me, gag me. 내놈 주둥이 좀 가만히 놔둘 순 없나? I am so glad that Otis was here to stop Don Quixote. Because if she hadn't, we'd be drawing the attention of every single person in a sizable radius around us. 그래서 뭐 어떤 걸 처리해야 되는 건데? 아니, 어떤 식으로 처리하는지가 궁금해. Man, Ryoshi's ready to go. She's had 2 A+ missions and she's like, I'm loving this job. 뒷골목 해결사처럼 말씀하시네요. Virgilius looked up just as Heathcliff asked his question. 자세한 건 때마침 우리에게 걸어오고 Oh shit. 의뢰자에게 들어보도록 하지. That's an outfit. It is an outfit. It's also not one that we're typically knowledgeable of the Hana, because like from the 3 instances we saw in library, it was basically like what, white suit shirt, black pants. Well, mostly pretty much all white with some like some black dashes that are like the what's it called? The weapons? Hanafuda or something like that. Yeah, the Hanafuda. Yeah. But now it's pretty much just white with the this light white gold trim. This, however, looks more like what Bina used to wear, except with like a white overcoat. In which she's explored, Limbus' company is not exactly first alliance with the Wing. So she's the one we're supposed to meet at the station. You can see him now. It's a bodysuit too. Yeah, the client. 그 외에도 모두들 반갑습니다. 저는 피사 아카이빙 You're wrong, 부서의 부장 Highway. 채사라입니다. Oh, it isn't the Hana. Look at that. That makes way more sense. Though, archival really does feel like fucking Bina. 아카이빙 부서? 뭔가 기록하는 일이라도 하는 건가? Ah, it is so nice not to have. Was part of the extraction department. Yeah. Oh yeah, it was Hakma that was archive, wasn't it? Yes. Also, man, it's so nice not to have to voice act. Hogma, or as they call him, Blogma. 다른 날개는 몰라도 피사에서는 꽤 중요한. Is this the first time we've seen P Corporation? Yes. Yeah. Interesting. 중요한 부서의 부장이 찾아왔다는 건 이제 정말로 이 회사가 꽤 유명해진 건가? She's head manager, but not like CEO, right? Like with the fucking No. T Corp. No. Okay. 틀린 말은 아니네요. 당신들 림버스 컴퍼니에 대한 이야기는 건너서 들려오더라고요. She's just the head manager of the archival department. Yeah. 뭐라더라. 황금가지라는 것만 얻을 수 있다면 죽음. Gladly braving death. 의뢰를 성공시켜내고야만은 중견 회사라고 하던데. 틀린 말은 아니지만. Like, yeah, I guess. Hey, she's actually making us sound pretty impressive, huh? 바로 그것이네. 본인과 동료들은 수많은 역경과 죽음을 각오하며 무수한 악들을 처단해냈지. Otis has to fall and like, sorry, she bit me. The other sinners were more confused than impressed by her description. It was clear from Don Quixote's practically twinkling eyes that she was immensely infatuated by it. 이쪽에서도 이번 의뢰에 대한 대략적인 내용은 전달받았습니다. 다양한 해결사들이 모여 수차례나 Urban Nightmare. 도시 악몽. Oh god, what tier was Urban Nightmare?
Lutheran Night was an urban nightmare, I believe. What was that? The vampire that Roland took on. Yes, but I'm trying to Angelica? remember what other... That was my first thought, but I'm trying to remember what other ones were Urban Nightmare in Library. Yeah, it was before Star of the City, but I'm starting to remember what we fought in Urban Nightmare. 맞아요. 해결사들이 올 때마다 선수, 보장식이나 되는 당신 같은 사람이 마중 나와 줄 리는 없었을 테고. I think... 네. Love Town wasn't Urban Nightmare, was it? No, I think that was Super Break. They weren't classified. The puppets. The sweepers are an Urban Nightmare, huh? But yeah, the puppets definitely. 더군다나 공식적인 자리도 아닌 곳에서 의뢰를 전달한다는 거. Oh, the smiling faces were considered Urban Nightmare. 우리에게 원하는 게 Rather than them being urban nightmare, is that the library was Yeah, urban it's when we no it is. Yeah, it's when we started fighting the sweepers and the warp cleanup crew. Okay. It's before Star City. 아까 말한 대로 죽음까지 불사하면서 Oh wow, Virgil's giving someone else the death gaze. 이상한 기분이네요. 굳이 숨길 셈도 아니었지만 간파당한 느낌이라. We stared in dumbfounded silence as Virgilius effortlessly cut through the hoops to get to the core of the contract. 맞아요. She's 토벌 대상이 있는 blushing. 위치 어딘가에 황금가지라는 게 있다고 해요. 이건 당신들 쪽에서 우리에게 먼저 연락을 취해서 말한 정보죠. 처음에 그 연락을 받았을 때 얼마나 황당했던지. 황금가지가 뭐냐는 말에도 정확하게 대답을 해주지도 않고 정확한 좌표는 당신들 인원이 직접 그 구역으로 들어가야지만 알 수 있다고 하고 난 장난 전화인 줄 알았다니까요. I mean, I don't know if I see Virgilius like that. I just kind of see Virgilius like a dad. So like, I guess she's into dads. You have to Very remember tall that Mads Virgilius... Mikkelsen. What was that festival? He's very tall Mads Mikkelsen. Yeah. I was gonna say, you have to remember that Virgilius is a color, and True, she could just be impressed by his status. 장담하는데 당신들 회사에는 정보 수집력이 어마어마하게 대단한 정보원이나 유능한 정보 부서가 있을 거예요. Cesar let out a deep sigh and leaned against the wall, her shoulders slumping slightly. 그래서 토벌해야 되는 게 정확히 어떤 건데요? 여러 해결사가 모인 걸 보면 지난번처럼 지부에서 탈출한 환상체라도 어딘가에 돌아다니고 있는 건가요? 혹은 뒤틀림이라거나. Cesar wordlessly stared at Ishmael as she began to rapid fire her list of questions. 설명. 그러니까 환상체나 뒤틀림이라는 건 일종의 괴물 같은 건데요. 차라리 그런 것이었으면 더 좋았을 뻔했을 텐데. Just another monster? Something had caught my eye immediately after we had arrived at this place. The missing persons flyers. Countless flyers, each in search of a different person, were taped to the pillars inside the station. you can see them on the wall in the lower left. Oh, I'm aware. Don't worry. Looks like people at P Corp are randomly going missing in no discernible age or gender patterns. Ah, this is in relation to the murder on W Express. Cesar, realizing that we were staring at the wall of missing person flyers, began. 전단지가 떼어지지 않고 종이가 너덜거릴 때까지 붙어 있다는 건 여전히 그들이 집으로 무사히 돌아오지 않고 있다는 뜻이죠. I really like her outfit, though. 토벌해야 하는 건 개체가 아니라 현상인가? 행복한 미소가 꽃피는 것.
옛 이야기 속의 놀이공원 라만차랜드죠. What? La Mancha Land. I know it was on the promo material, but the amusement park of fables and legends? 라만차 랜드. 집계가 된 실종자만 현재 수십여 명. 아마 실제로는 I can't believe Limbus Company is doing Dead Rising 2. 2달 전 피사 뒷골목에서 나타난 이 라만차랜드에 입장한 방문객들은 오늘까지도 대부분 Wow, I was 찾아내지 못하고 joking. 있습니다. Oh no, wait. This is still referring to the missing people. I thought like the land was locked up. 실종? 오로지 즐거움만이 가득해야 마땅한 놀이동산에서 어찌 그런 일이? So based on what I know about Don Quixote and how one of the books involving him is called The Man from La Mancha, I'm assuming La Mancha is in fact an actual location. Yes. It's a location. Okay. 제게 할당된 알았어. 시간들만으로는 처리가 불가능했어요. 생긴 지 사흘 만에 도시 질병을 부여받고 지금은 도시 악몽이 되었죠. Anyways, what were you gonna say, Finful? I was gonna say that in the books, Don Quixote is not even his real name. Yeah, it's something else. He just takes on the title of Don Quixote because it's more heroic. Yeah. Yeah, because delusions or his dreams of becoming a knight. 하지만 도시의 별도 아니고 도시 악몽 정도라면 피사가 자력으로 해결 가능한 수준이라고 생각됩니다만. 그게 다른 부서에서는 그리 주목하지 않는 현상이라 전투 부서의 정규 직원들이 투입되지 않았거든요. 왜 피사에서는 그들을 투입시켜주지 않은 겐가? Don Quixote was now completely and emotionally invested in the gripping tale of tragedy that our client was sharing. Cesara seemed to be enjoying her excessive, almost theatrical reaction. 이 현상이 나타난 장소가 뒷골목이니까요. Oh, okay. 근처였다면 당장이라도 압착 부서. Oh right, this is why the fixers aren't acting. This is basically, we don't give a fuck. It's the back streets. Who cares? 그쯤 하시죠, 제사라 부장. 그게 다는 아니지 않습니까? 당신의 직책이라면. That's basically it in Old Black. Oh, it's just the pores. They're not gonna pay us. 림버스 컴퍼니를 선택한 이유는 따로 있지 않습니까? Cause you're cheap. 나 참 못 이기겠군요. 알겠어요. 자백하겠습니다. 라만차랜드를 없애는 것이 아닙니다. Huh? 자, 당신들은 곧 다른 해결사들과 함께 Also, I thought La 라만차랜드를 Mancha 향하게 될 Man was a 것입니다. theme park, but she's treating it like it's the whole thing is an abnormality. 한 가지 조언을 드리자면 당신들이 황금가지를 찾으러 왔다는 사실을 다른 해결사들이 알게 하지 마세요. 황금가지라는 미지의 것이 어딘가에 숨겨져 있다고 섣불리 밝혔다간 They can be, but it doesn't seem like it is. It just seems like the missing people event is located at La Mancha Land, not because of La Mancha Land. She did say the whole thing just showed up at one point. I don't know. Like the way I was reading, it seems like La Mancha Land is something that's here, and then an event was happening at it. They say that it appears 또 suddenly. 다른 보상으로 여겨질 수도 있으니까요. You'll see. 괜히 저들을 자극하지 말라는 소리죠. 물론 눈치껏 저희 부서의 목표가 라만차랜드의 토벌이 아니라는 것도 함구하는 게 좋겠죠? 한마디로 피사와 림버스 컴퍼니 서로가 원하는 것을 조용히 얻고 처리하자는 소리 정도로. Ishmael is a very good negotiator. 정리가 Mainly because she's 깔끔하시네요. level-headed, but still kind of fucked up enough to like know how to properly do things. 너무 얕잡아 보지 말도록. 그렇게 멍청하게 기밀을 나불거릴 자가 우리 중에 있을 수도 있나. Excuse me, where? Never mind. 언론으로 향하는 게 어떻겠습니까? Otis, why are you such a fucking snitch? 쓸수록 시선만 많아져. No, she was gonna cut them off like, hey, I'm not shit.
Then she's like, was like, hey, we're not shit. Oh, right. Right, I forgot about some other people. 그렇네요. 라만차랜드로 들어가 그곳을 최초로 만들어낸 Okay, so it was created. 혹은 누군가를 찾은 뒤 저에게 데려오세요. 누군가? 무언가일 수도 있다. 정보가 너무 적군. 생물인지 무생물인지도 알 수 없는 것인가. 단순히 라만찰랜드를 없애는 걸로 끝나는 게 아니라 만든 사람이 필요한 No, they want to exploit it. Obviously. Cesar's eyes twinkled for a brief moment as they lingered on Sinclair. 왜 그러시나요? 그런 질문을 감히 할 거라는 생각조차 하지 못해서 오히려 말문이 막혔달까요? 제가 당신들에게 황금가지를 왜 찾아 헤매고 있냐는 질문을 하지 않았던 것처럼. 뭐 굳이 숨길 만한 내용은 아니지만요. 굳이 말씀드리자면 그 피해에 대한 책임을 묻기 위해서죠. 맞는 말이지. 그런 극악무도한 짓을 저지른 자에겐 마땅한 처벌이 내려져야 하는 법. 그리고 겸사겸사 다른 I 부서들을 can't believe she gets off on being interrogated. 승진하면 더 좋고요. I think she just finds this messing with the sinners fun. 어차피 우리가 받아들이냐와는 관계없이 윗선과는 이야기가 다 끝난 사항이겠지. 만약 우리가 그곳을 직접 없애버리는데 성공한다고 쳐도 그 요상한 놀이공원을 만든 놈을 너희에게 안 데려오면 그땐 어쩔 거냐? Heathcliff spoke crassly, but it was a reasonable question. After all, there was a chance that we could fail, even if we didn't want to. 당장 손에 넣을 순 없겠지만 황금가지라는 걸 우리 쪽에서도 차차 연구를 해보기 시작하겠죠. 갖고 오지 않으면 앞으로 우리의 것을 빼앗을 수도 있다는 말이군. 물론 데려온다면 굳이 그런 불확실한 걸 연구할 필요는 없겠죠. 그리고 지금이야 라만차랜드가 도시 악몽에 머무르고 있다 해도 그 위험도의 성장세가 가파르다 보니 And then P Corp gets thrown into Brazil. 주목받고 있어요. Listen, they hadn't done any issues yet. 여러 해결사들이 You know, this is actually echoing the library, so I can see why people are like trying to get like the jump on this early. Because the library suddenly appeared and then people started missing at random, so it does make sense. It really is echoing the same thing. And also the library started watching through the scout, not ranks, but the grade levels very fast. 돈과 명예를 원하는 자들은 언제나 마르는 법이 없죠. 어쩌면 그 해결사들도 조만간 황금가지라는 것에 관심을 가질 수도 있을 거예요. 값진 것이 있으면 It's the ability to pay rent, ma'am. 흥겨우기 마련이에요. You learn how to sniff out money in these circumstances. 다른 세력이나 해결사가 눈독 들이기 전에 조용히 거래하자는 거군요. 이번에도 이야기의 핵심을 잘 파악하네요. 맞아요. 다행인 일이죠. 서로가 찾고 있는 게 아직까진 서로에게만 가치 있다고 판단하고 있으니까. What if La Mancha is an ego? That'd be pretty funny, Faust. 당신들도 황금가지에 대해 말을 아끼는 거고, 저희도 라만차랜드를 만든 무언가에 대해서 입조심을 하는 거죠. 타다. 아는 놈이 많을수록 정보는 가치를 잃지. 흔해 빠진 공산품처럼. I summon my stand, Action Park. 그럼 그렇지. 난 또 기념품이라도 챙겨주는 줄 알았잖아. 괜히 따로 부른 게 아니었네. I mean, La Mancha Man sounds great. You can get some 당신들에게 거는 souvenirs. 기대가 커요. 죽음까지도 Sure, 불사하시는 do you 분들이잖아요. have any kind of souvenirs you'd want? She keeps saying that. This is what every single one of our contracts have been like. Our stability and safety go out the window the moment a mission begins in earnest. We share nothing but our cold goals and objectives, not exchanging anything deeper than the shallowest transactions.
I'd grown to accept this as an inevitability, but I do know that this is probably not the right way. Amidst the dull and resigned eyes of the other sinners, Don Quixote's eyes alone burned with passionate flair. 제사라 부장이시여, 믿어주시게. 꼭 이 돈키호테와 림버스 컴퍼니의 동료들이 라만차랜드를 없애고 실종된 사람들까지 구해내리다. 그 간악한 라만차랜드의 창조자 또한 데려올 테니 부디 모두를 대신하여 엄벌에 처해주시게. 어머나, 그거 참 안심이 되는 말이네요. 웬만한 해결사들보다 더 믿음직스러운걸요? 이 돈키호테! 자네를 위해 용맹하고 명예롭게 싸워서 비사의 전당에 이름을 남기리라. Don Quixote was bouncing up and down like she was prepared to stand at Caesar's beck and call. Caesar's beck and call. 그 짧은 시간에 사람 하나 다루는 법을 정확하게 간파해냈군. 저 녀석이 너무 쉬운 거 아니냐? Otis and Heathcliff hasn't been an interaction we've seen much, has it? No. 자, 그럼 슬슬 이동할까요? 떠나세! 자, 안내해 주시겠는가? 안타깝지만 안내는 없어요. 전 여기 종이에 적힌 장소로 가주시면 됩니다. 어째서인가? 자네 혼자서만 가면 몸이 촉촉할 터인데. 당연하잖아요. 온갖 해결사들이 모여있다는 곳에서 우리가 저 부장이랑 같이 들어가면 순식간에 인기 스타가 될걸요. 응. 우리랑 피사가 모종의 연결고리가 있다. And then these two bundle up Don Quixote and throw her in the trunk. 인기 스타 좋지 않은가? 돈키호테, 이 말의 뜻이 꼭 하나만 있지 않다는 걸 슬슬 할 때가. 현장은 뒷골목에 있으니 통행권을 나눠드릴게요. 당분간 피사의 뒷골목과 둥지를 자유롭게 오갈 수 있는 특수 업무 비자입니다. 역시 이런 걸 나눠줄 정도면 작거나 힘이 없는 부서는 아닌 것 같은데 말이죠. Well, you forget, Sinclair. You're expendable. Sinclair was still quietly suspicious, but that small debt was practically buried in the brief commotion that followed as sinners gathered in front of Cesara to receive their visa. Wherein the sinners are accepted and respected by fixers in ways of the city. Oh, we gotta fight. Here. I got some Pierce here. Right, I swapped out Heathcliff for Yiseng because Heathcliff is just not performing. 정리를 시작하겠어. Oh, the one thing that he had left. I would have helped him perform music kind of gone now. Yeah. Cesara's direction led us to an empty lot in the back streets. 뭐야 여기? 뒷골목은 보통 건물들이 뒤지게 빽빽하게 마련인데 왜 여기만 텅 비어 있어? 그러게. 뒷골목에서 이 정도의 땅을 놀리는 건 흔치 않을 텐데. 이유는 모르겠지만 건물에 현수막도 여기저기 붙어 있네요. It's funny, I was talking we were watching a movie a while ago, and I brought up Limbus Company, after the movie, and I was bringing up how Sinclair seems to have just kind of gone by the wayside as, Ryoshi's interpreter. But it's kind of cool to see him being a character now. 너희는 현장을 보고 있도록. I mean, he's opening up more. Yeah. Yeah, he's lonely here. 자를 만나고 오지. 그때까지 얌전히. 아니. Don't start trouble. Don't start trouble. No wait, don't start too much trouble. 여부가 있겠는가? He's given up on the slim hope that we won't be getting into any trouble without him. 자, 그럼 안으로 들어가 볼까? The empty lot was surrounded by all kinds of warning signs and perimeter tapes, deterring anyone from haphazardly wandering inside. And when we reached out to grab the tapes to duck under them... Hey,
Dude, hey, dude! A voice rang out, stopping us in our tracks. 네? Get loaded, this jackass. I know, right? Over dramatic fixer is pretty good. 저도 그렇고 여기 모여 있는 사람들은 해결사거든요. 해결사. 여기는 Do you not see the name tag, asshole? 작전 구역이에요. 나 참 피사는 관리를 어떻게 하는 거람? God, he reminds me a little of Kai from original Gundam with that shit-eating grin. 잠깐만. 뭐죠? Wasn't Kai a lot better? 왜 저만 쳐다보면서? Sorry? Wasn't Kai a lot better than him? Sinclair's like, hey, you son of a bitch. Why are you looking at me when you're saying that? Kai gets better, but he's still a shit in original Gundam. I like how Sinclair's now starting to stand up for himself a bit more. 오, 우리를 걱정해 주는 것인가? 괜찮네, 괜찮아. 비록 아직 해결사는 아니지만 정의를 위해 목숨을 불사하고 싸운다는 그 마음만큼은 모두가 매 한 가지지. It's funny you mentioned that, Festivore, because when you said that, I had a terrifying realization. Ryoshu might have been the best thing to happen to him. Our boy is growing up. He's able to stand up for himself. Don Quixote confidently leaps over the warning tape and scampers into the... Scampers is a good line for Don Quixote. 여기가 뭐 하는데 이제 알고 들어오는 자네들처럼 우리 또한 의뢰를 받았다네. 라만 차례인데 토바르의 말일세. Oh, Don. I could practically hear everyone turning around to look at us. The looks on their eyes could hardly be described as friendly. In fact, the alarm at our arrival was palpable. That's when one of the fixers wielding a massive weapon strode in our direction. 너희도 사냥하러 온 놈들이라고. Who's this guy? 아이고, 그러고 보니 무기 점검하는 걸로 잊어버렸네. 이럴 때가 아니지. 얼른 가서 마저 손질해야겠다. He looks like the Lancer dude from Ruina, that organization. I forget that outfit. It's the one where like it had the other two fixer girls, but they had to use like 16-year-old bodies. I forget the name of the organization. It was that one of the girls was 16 years old, and the other had to use a copy of the body of her sister. Yeah. Yeah. The Wedge Office, that's it. The Wedge Office. Yeah, the one that Philip had to go get help from. The obnoxious guy, who was clearly way in over his head, hurried away when this giant of a fixer stomped his way into the conversation. And the other fixers shook their heads as though they knew what was about to happen. 딱 봐도 협회 출신은 아니고 이름도 안 알려진 어중간한 사무소에서 온 모양인데 대체 몇 명이 더 기어들어오는 거지? 어중이 떠중이가 늘어나는 걸 보니 니놈들이 기대하는 토벌 금액도 계속 줄어들어서 나중에 거스름돈이나 손에 쥘 수 있을지 걱정이군. 온지 얼마나 됐다고? 시비 거는 놈이 벌써 2명이냐? 옷에는 송곳니 사냥 사무소라고 Fang Hunt Office. 송곳니 사냥이라 하면 너희 실제로 본 적은 있나? 무엇을 말인가? 혈귀. 혈귀? 이것과 혈귀가 관련이 있다는 건가요? Blood Fiends again! 이 임무에 혈귀가 연관되어 있다는 것은 전달받지 못한 사실이었다. 이것 봐. 이놈들도 제대로 아는 것도 없이 들어왔잖아. 난 너희같이 돈만 보고 아무것도 모른 채 득달같이 달려드는 놈들을 보면 부하가 치밀어. 혈귀 사냥을 방해하는 것도 모자라서 장뜩 돋아진 내 흥까지 쉽게 만들거든. 아니 왜? 돈만 보고 오는 게 잘못인가? 로자 씨, 아마도 이자들은 토벌 목표가 아니라 그래. 이 사건 자체에 특별한 의미를 부여하는 자들이군. 단순히 돈으로 움직이는 자들보다 Damn, Otis. 골치 아픈 유형이지. Maybe use your inside voice. 혈귀를 상대하는 게 뭔지 알지도 못하는 놈들과 같이 임무를 수행할 마음은 없다. 다
커. Sinclair, I don't think this one needs a translation. 무시하려고 해도 궁금해서 Or 되물어보게 does 된 it? 뭐라고 했지? 닥쳐라 이 허세. 닥쳐라 허접. 이었다. Look at Ryoshi's face. I know, she's like, wow, kid, calm down. 이번엔 속마음이 좀 더 들어가신 모양이네요. 하지만 그런 단축도 마음에 드는. Oh god, Ryoshi would be like, oh, I never heard that. I love this internet lingo, actually. No, she knows it's like, 저희도 혈기라면 I was a bit more colorful, but I guess it was bad. I like kid. 받을 사람은 한 명도 없어요. That was definitely a moment of Ryoshi be like, man, I miss this kid. Yeah. Like, she really missed him when she was in the detectives interval. Time time was very funny, where she was like, I miss that kid. This kid's the only one that gets me. 적어도 전투에서만큼은. 다 좋았는데 굳이 한번 뜸들였어야 해? Always had it there, buddy. 혈기와 싸워본 경험은 있다는 건가? 그럼 솜씨 한번 볼까? We did kill an entire train of them, my dude. 진짜 사냥꾼들인지. Oh, blood bags, mostly, yes. 뭐? 토벌하러 들어가기도 전에 여기서 힘 빼야 돼? 다 허락받고 왔다니까. It is fascinating to see Heathcliff be professional. 너무 걱정은 마라. 발다리 정도만 적당히 부러지게 만들어주지. I feel like Sinclair just has really good intuition when it comes to like reading people. 집으로 돌아가는 Listen, 열차를 Heathcliff's matured. 우리에게 고마워. Yeah, it's just cool to see, is what I'm saying. Like you could see, like it is almost palpable how much he's changed since Clear All Kathy. Oh, they got axes. 기다리는 거 못해. 616. So he's got a 10, a 14, and a 16. Oh, he's also Rupture. That's really funny. These people aren't anything too worth noting about. You know what these kind of people deserve? High win rate. Also, they are good to fight bloodfields. Like, their skills are like fearless. They cleanse their own bleed. You can tell they're one of the things that from their skills, how they're the kind of anti-vampire is the whole healing down thing. 못 차리는 녀석이 있네. Oh yeah, look at that. I was mainly looking at the Rupture. Yeah, and the defense, their defense says take bleed out from the unit. Can't have your blood leaking everywhere when you're fighting against blood fiends. 적출할게요. 관찰은 끝났습니다. This is my first time using 7 Faust, and I'm like, man, power creep is brutal. 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Faust is pretty good when you're running the 7 squad. Like, because I use her when I'm running a Rupture team, because it's basically a whole team of the 7. Oh, I see. They have 8 enemies in arrears. Yeah, so no, like, how like back in War Chain you fought enemies. It's also wave 1. This might not have been a good fight to use Rhodia. She can last up to your good A of her stats. When she reaches 30 is when you have to back her out. One of the things that helps having some people that have multi-hit on. Also, is this chapter when I decided because I hadn't really been like playing much, even when I picked up King Heathcliff. Like I only really use them for the
Walpurgis Night, even. Then realized, oh, so this is how you use his horse. Yeah, Earl King Heathcliff is a bit complicated. It's actually not really that hard. It's just the fact that like, I didn't realize that's how you summon them. I forgot because I read it squirrels. I forgot how to summon the horse. Like, oh yeah, that's how it's done. But his defense skill is actually pretty good. Yeah, because it's like a count. It's like a counter that can't be broken. Basically, it's a clash. It's a flashing counter. Oh, wow! He doesn't even have a name. What a chump! Of course not. He's a dickhead. Like, yes, he has reason to be like skeptical towards like people to unknown people, considering like the nature of his. He had a portrait and everything. I thought he'd be hot shit. And yeah, not everybody with a portrait hot shit. Remember the guy before? Also, one thing to note if you're ever going to use a Rupture team, Base Ryoshi's really good because you're using a lot of green, and Hustle's dope. Why do you need that when you just like just bring Solemn Lament Iseng? You just have him shoot people to death. Oh, what befell our company upon our departure from the Red Gaze's hands! 늦겠다. 뛰자. It really is Don Quixote's fault again, isn't it? 좋아. 얼른 끝내고 밥 Not 먹으러 necessarily. Yes, her over-enthusiasm brought, you know, the attention of everybody in the area to them. But with a group, like a large group of them, is hardly going to go unnoticed. And there's always going to be like, with a bunch of like a huge group of like a gathering of a bunch of different people, there's always going to be some kind of asshole that'll stir up shit. Also, one thing of note about this team that I'm using, two tanks, Hong Lu and Don Quixote. 관찰은 끝났습니다. Wow, 25 Rupture on Hong Lu, what? 시원한걸? Yeah, basically I just use like whatever team. Like the author character, the extra character I brought on my 6 was Linton Greg. So the cool thing about Sig Merceau is that his ult is a reroll on kill, so it's really good. Reason why I brought Greg with me mostly because I wanted to use Solomon Ego, which is also pretty good. It's a real good ego, yeah. Ah, that didn't kill, damn it. I'm using this team because I've wanted to use Munch Munch Don Quixote for a while. It's a pretty decent unit. Go get him, Rhodia. 길에서 비켜. 대성공이야. 다른 신나. 노래 부를까? I wanted to bring a bunch of like units where it's like, hey, I do like the 8 will like increase attack weight crew, but I had to swap out Maid Ryoshu because she wasn't cutting it for this shit. Really? Maid Ryoshu wasn't cutting it? That's wild to think about. But I had a unit. The other thing I used instead was Lobocore Ryoshu instead. Oh, that's a good one to use. Yeah, she wrecked house. Also, one thing to note, they now have new clashing animations for dodging and blocking in the middle of attacks. Oh, was that it? Shit.
Yeah, the thing about the Global Core crew, Iseng and Yoshi are the strongest. 그런 변신 기술은 듣도 보도 못한 기술을 쓰는군. 야, 이 정도면 혈귀들이고 뭐고 죽사발 만들 조건은 되냐? 그래, 이 정도면 인정할 수밖에 없지. 생각보다 괜찮은 놈들이 왔네. I thought he was a grandpa for a second. 할줄 아는 해결사는 언제나 환영이지. 이제 보니 Romero? John Romero? What are you doing here? 되게 바빠 보이네. Iseng undergoing his magical girl transformation into Solomon. Iseng so then he should start shooting you to death with his guns. 일행이 싸우는데 뒤에서 구경하고 있었던 건가? 처음부터 구경했던 건 아니고 중간부터 봤어. 어차피 얘네들은 말려도 내 말을 잘 안 듣거든. Yeah, ain't shit, buddy. 보니까 쉽게 당할 실력도 아니길래. 이해해줘. 나쁜 친구들은 아니야. 혈기들을 사냥할 때 온갖 일에 겪다 보니 조금 예민한 거지. 이해하오. 그런 존재를 사냥하다 보면 많은 것에 의구심을 품을 수밖에 없을 테니. 사실 나도 얘들 의견에 부분적으로는 동의해. 토벌 상대에 비해서 피사와 하나 옆에서 내건 토벌 참가족과는 지나칠 정도로 분별력이 떨어져. Just throw enough people at the problem and it should be fine. 나였다면 그런 식으로 조건에 낮춰서 모집하진 않았을 거야. God, I keep hearing the whole blood fiend things, and all I could think of is blood blockade battlefield. His friendly smile faltered slightly as he gestured around the empty lot. 저쪽 천막 주위를 둘러봐. 뭘 알고서 온 놈들이 있긴 하는지. 이런 건 전문가에게 맡기는 게 제일 안전했을 텐데 말이야. Around the command tent? We all simultaneously turned to look around at the large, noisy tent. 여러분들 봤어? 저기 입구 쪽에서 싸움 난 거? Oh, I see. 세상에. 내가 이런 Wow, 놈들이랑 Chad, is this 같은 real? 조절하면서 I was like, oh 버티고 god 있어야 damn 되는 거야. Chad, is this for real? Chad, is this real? 저자는 또 What the hell is he doing? In the distance, we saw some guy running his mouth and striking several exaggerated dramatic poses at a tiny device. Most likely a camera of sorts. No, we've all had experience with someone like him in the past. That guy reminds me of a certain someone. 지크프리트처럼 사진을 찍어대네요. He ran around for a while, visiting every corner of the empty lot, trying to get every detail in the frame. And suddenly started striding towards us in an annoyed gait. Okay, so here's the funny thing about this. I follow a really big like fan artist for this company. I think it's Nishikijui C. I think his name is, and he posted art of this guy. And then I'm of two thoughts all of a sudden. A, originally I thought that was supposed to be Hong Lu, which, you know, kind of fits. B, this kind of reminds me of Pierre from Chrono Cross. Out of all guys, Pierre? Sorry? I mean, out of all the guys, they are Pierre? Yeah, because, you know, flamboyant fencer. That's especially annoying. 이봐, 너희. I do like his outfit, though. 본인을 불렀는가? 좀 다른 데로 가줄래? 시청자들한테 방해가 되잖아. Oh, bitch. 저희의 통행에도 방해가 되는데요. 그쪽이. You're in our way, my guy. He whipped his attention back to the cameras as though he was pretending not to hear what Ishmael said, or that he decided that her words aren't worth entertaining. 지금 내가 어디 왔냐고. 너무 놀라지 마. 바로 피사가 있는 16기 Fucking 뒷골목이지. selfie stick. 맞아. 지난번에 피사 150년산 아이스크림 반영구 통. I think this is a perfect ID for Merceau. 그런데 아쉽게도 오늘은 아이스크림을 먹으러 온 게 아니야. He doesn't boxing. 계속 뭐 하고 있는 거야? It's just really funny that of all people they tried to choose for it was Merceau. Oh my god, Greg doesn't know about live streaming.
아마도 방송을 보고 있는 자기 시청자들한테 말하고 있는 것 같아요. 모종의 방송 호스트라는 느낌이 드는군. 최근 일부 도시에서는 카메라를 통해 간단한 방송을 송출하는 문화. I thought Greg was as old as me. Like, I thought Greg was like in his 30s. Not everybody is up to date on certain cultural aspects of City Highway. I suppose so, yeah. 정말 경사스러운 날이 아닐 수 없고 저자는 3대 해결사 잡지 중 하나인 월간 해결사들 10월호에서 주목해야 하는 신인 해결사 12 중 한 명으로 뽑힌 서로 쉐이크 옆의 가미오날이란 말일세. I can hear her dying. She is dying in that booth. Also, man, we finally get to see the Sync Association after, like, what? 2 other identities? 3. 누누이 말하는 I said 2 거지만 other identities. 그런 걸 아는 사람 There are 3 other identities. 있어요. Oh, right, I forgot Otis had one. I don't really think about Otis, to be fair. 지난번에 버스에서 보여주기까지 했는데 아무도 듣지 않았다는 것인가? 미쳤냐 그걸 듣게? 당연히 안 듣고 잤지. That's a good response, Heathcliff. 고빗길을 운행 중에 그런 길고 긴 말은 멀미를 유발하오 돈키호테 양. The grumbling sinners clearly existed outside Don Quixote's world. She was breathing very heavily, a look of admiration clear on her face. So wait, she said the top up-and-coming fixers. So he's not even, like, hot shit yet. Top 10 up and coming. Yeah, up-and-coming is what I'm focusing on. 그런 가미오나리와 You're not shaking hands with them, though. 나누게 될 줄이야. Of course, no one shook hands or exchanged pleasantries with Camille just yet. I don't know, I like that other guy. Romero, he seemed cool. 여유로웠어. Romero was like, yeah, this, I'm gonna see more level clear. In which the tale of our young master is revealed. Well, what does that mean? 볼성산업군은 Ah, I 여기까지 see. 와서 주태를 부리나? One thing I do appreciate is that, like, with the release of, Zwei-ish and Zwei Sinclair, I didn't notice it initially, but, like, the suit and tie underneath is a real good touch. I love how they, like, always try to find ways to fit that in as to show, like, yeah, it's still business. It's just that business is stupid. It's really fat. There's this Zwei association we were used to, just a bunch of dudes in trench coats and Zwei handers. Now we just have this section of the Zwei where it's just literally knights with great swords. Paula? 보조가 아닌 I'm not your sidekick. 착장을 보면 알겠지만 나랑 똑같이 서부에서 온 해결사들이야. 가끔 이렇게 협회에서 내 보조를 멋대로 붙여서 협력 작전으로 의뢰를 해결하기도 해. 어? 그래, 맞아. 난 혼자일 때도 빛나는 편이긴 하지만 위에서 그렇게 하라는데 뭐 어쩌겠어. So in between this and fucking Mayonaka Punch being out there in this kind of vein of, like, crazy influencer shit, if you ever see me out here doing selfie stick streaming bullshit in some crazy, like, obviously abandoned, like, ruin, call the cops or something, because something is clearly wrong with me. 그래도 자, 폴라 씨, 우리 팬 여러분들에게 인사 한마디 해줄래? 싱크 협회가 스바이 협회가 한 자리에서 협력하는 것을 Is Sync French or Spanish? Spanish. Okay. And Zoe is obviously Germanic. I think she's tearing German. up. Yeah, Germanic. No, straight German. Yeah. 없이 벅차오르는 이 감동 가슴이 요동치는군. Sync is French. Yeah, it doesn't sound Spanish.
Oh yeah, they is. Yes, it's the thing. Yeah, they get mixed up with Cinco. I like Merlin's blink twice if you need help, Wang. 매일 영상으로만 본 자들이, 책자로만 보던 자들이, 피규어로만 Man, 보던 자들이. I didn't realize how short Dante was. 이야기하는 걸 눈앞에서 Like the guy in the 보고 back of 있다니. it's a stray dog. Yeah, I was looking at that there's a guy out here that's got like the breastplate, but also like sweet tribal tats. Do you know most of the fixers here then, Don Quixote? 구독 중인 해결사 잡지에 나온 해결사들은 대부분 거의 다 모조리 알고 있네. That fucking giggle. Right. If that's the case, and if everyone here really are fixers, she probably knows who that person is too, right? The person staring daggers at us the whole time? Then who's that over there? The guy's staring at us for a while. 어디 보시오, 어디? 아이, 벌써부터 림버스 컴퍼니를 알아보는 해결사가 있단 말인가? 아이, 이거 참. God, this is really good. 일부러 일면에 본인 사진을 실는 건 과다고 했거든. 그 본인의 지식에 없는 자들인 걸로 보아서는 등록한 지 얼마 안 되는. Show us the people game. 모습을 보면 그래도 동부 출신인 것 같으만. 다행이네요. 저분들이 누구인지는 마침 제가 알고 있거든요. Oh? 무엇이? 본인도 모르는 해결사를 안단 말이오? 그대가? Don Quixote stares at Hong Lu in utter disbelief. I'm baffled too. 고개 숙여. 얼른. 같이 쳐다보지 마. So don't look at them. 아까부터 계속 마주보고 있는 중이었다. 눈을 Gregor being the weenie trying to defuse the situation. I mean, yeah. 그걸 세간에서는 눈싸움이라고도 부르거든. 그러니까. Wow, Gregor, my dude, don't take my lines. This feels weird. 이젠 저희 쪽으로 걸어오고 계시는데요. 손이라도 흔들어야 할까요? 아이, 그럼 이렇게 된 거 만만하게 책 잡히지 않게 다시 쳐다보자고. 당당하게. You know they're in hearing distance, right? 바로 앞까지 오셨어요. 아이씨 답답해. 눈을 왜 피해? 이런 거 수틀리면 바로 육탄전이야. 야, 볼 일 있냐? 어? 넌 또 왜 이 상황에서도 실실 웃고 있어? 아, 여러분에게 이렇게 빠르게 소개해드리게 될 줄은 미처 Her? 몰랐어서요. Okay. 인사시켜 드릴게요. 제 동생 가시춘이라고. What? Little sister? 동생이요? 자칫하면 몰라볼 The 뻔했지 middle 뭐야. music starts playing. 마지막으로 보았을 때만 해도 내 무릎만 했었잖니. 그건 어릴 때였으니까. Man, she looks a lot like the gal from Liu. 집을 나가서 I 혼자 wonder 대체 why. 뭘 거창한 짓을 준비하고 있나 했더니 이게 전부야? 오빠가 만든 세력이? 아, 세력이 아니야, 시춘. 소개해줄게. 여기서부터 차례대로 그레고르 씨. Okay, we're already setting up for Hong Lu's chapter. Is that next? I don't know. I'm trying to remember I don't know. I'm trying to remember the order that they release stuff in. Gregor, she's like half your height. Come on, man. 왜 그렇게 쭈뼛거려? 내 이름은 로즈. Yeah, I thought Rousseau was next. 됐어? 그럴 시간도 없고. I mean, they can Doesn't still mean that set you up can't things sharp. that not immediately. Jia Shishun gave us a side eye before dismissively cutting us off. I probably got that wrong, but I could not catch her in the dialogue. 그래. 아, 이제 보니까 키만 자란 게 아니라 시춘. 나처럼 친구들도 많아졌구나. 새로 사귀었니? To call them friends was very optimistic on Hong Lu's part. The people who were accompanying Jia were all threateningly sizing us up like they were getting ready for a fight. 정말 I believe 친구라고 Jia 생각해서 is her 그렇게 family 말하는 name. 거야?
그리고 다른 오빠 언니들에 비하면 한참 Oh, damn it. 그렇구나. 그리고 가족 중에 몇 명이 여전히 오빠를 찾고 있는 건 알아? Oh, he's gone missing. Missing or something? 안 그래도 저번에 I mean, 가완 형이랑 만나서 they're 잠깐 looking for 이야기 him. 나눴어. There are many reasons you could be looking for someone. 그 망나니 오빠를 만나고도 멀쩡한 걸 보니 운은 어지간해도 좋나 봐. Honglu, Ryoshu, Merceau, Otis, and Faust. So it makes sense that they're leading up to Honglu's chapter. Think back to first when we first met this Jia. His venomous words, that contemptuous look he gave us as we lay there dying. It seems that the moment was embellished to a pleasant, quick chat in Honglu's memory. Either that or that interaction was what counts as a quick chat. I remember it. Yeah, he's there. It was like after we beat fucking After we traumatized the apple. Yeah, I was getting to that, guys. Come on. Sorry. We frightened Yuri. That's the name I was looking for. We were fighting Yuri as the apple, and then they came in and took the bow because we were beat to shit. 시춘. Yeah, also 아까 들었는데 So this 이곳 시춘. 일대는 위험하다는 것 같아. Shishun is her name. Jia, or Jia, I don't know how it's said. Apparently it's the family name of Yeah, I know. Honglu's. I know. It's pronunciation I was struggling with. 진짜 농담이라고 하는 건지 걱정이라고 하는 건지. 저기 말이야. 난 맹한 오빠랑 세력 아니지. 떨거지들보다 먼저 이곳에 도착했거든. 알아듣겠어? 나도 라만체랜드 토벌 참가자야. 이 장소가 어떤지는 어떤 장소인지는 내가 더 잘 알걸? 참가자라니? 시춘, 네가 이런 걸 참가할 필요는 없지 않니? 토벌 현상금이 필요할 리도 없고. I think it's not about the money, Honglu. 당연하지. 오빠도 그런 푼돈이나 노리고 여기까지 기어들어온 건 아닐 거 아니야? 푼돈. 그렇지. 푼돈. I hate how this is obviously Don Quixote's chapter, but I'm immediately way more invested in what Honglu's got going on. Because you don't know nothing about Honglu. Yeah. 그럼 아니다. 너도 웨이 씨도 대답해 줄 것 같진 않네. Honglu's eyes momentarily diverted from his younger sister to her posse. There stood a long-haired man who looked toward Jia as though he was asking for her permission, then walked towards us and bowed deeply and politely towards Honglu. 안녕하십니까, 도련님. 와, 오랜만이에요, 웨이 씨. 아직도 시춘의 호이신가 보네요. 부족하지만 여전히 아가씨를 모시고 있습니다. 안쪽은 위험할 수도 있을 텐데. 아, 시춘. 우리랑 같이 다니는 건 어떻겠니? 도련님은 여전하시군요. I see you're still you. 아니, 서로의 목표에만 집중하고 여기서 헤어지는 건 어때? 가만 보니까 그쪽들은 불필요한 관심을 받는 데에는 재능이 있는 것 같은데. 나는 안에선 구태여 아는 척하지 않으면 더 좋고. 그래. 시춘 네가 원한다면. Man, Honglu's a really good sibling, honestly. 다시 만난다면 오빠가 적어도 전보다는 더 나은 모습일 거라고 생각했어. 그렇구나. 네 눈엔 아니었나 보네. 지금 만난 게 나라서 다행인 줄 알아. 다른 언니 오빠들이었으면 그 곱상한 머리통이 이미 바닥을 뒹굴고 있었을 거니까. 응? 고마워. Jia scowled and opened up her lips as though she was about to shoot something back, but she thought better of it and left with her posse. 뭐 사이 좋은 가족은 의외로 흔치 않잖아. 그렇지?
왜 날 봐? 난 그 개자식은 가족으로 Damn. 생각했어. 아니 그게 뭘 쳐다보는 거지? 동이라도 팔아나? 여전히 변한 게 없네요. 예전에도 저렇게 까칠했다는 거야? 아니요. 예전에도 다른 형제들보다 저를 더 잘 따랐거든요. 시추는. I got that vibe, honestly. 예전에는이 아니라 예전에도라고 한 것이 맞소. Isang seems like, oh man, bro, no. 맞아요. 저것이 Yisang's expression grew into a complicated mess of emotions as he looked towards the ground, unable to speak further. 회의는 저 안에서 하려는 모양인데요. 이제 저희도 들어가야 할 것 같아요. I looked So, I was gonna say that the one thing about Honolulu made me think that it is most likely as a situation of family succession war. Oh yeah, absolutely. Is there anyone in this group, this setting, that doesn't have a family that's terminally messed up? Technically Sinclair. It's just that we got there when Nagel got there. A bit, well, it was well before, so it's more of it's terminal in a different sense. Sinclair had a good family. It's just that he lost his family. Yeah. It's just that Spellsword was asking if there was a normal family, and I was like, Sinclair's before the Nagel showed up. Yeah, basically. Well, for the most part, except from the whole prosthesis. Yeah. I mean, it's normal for family to have, you know, disagreements with this stuff. Meanwhile, we have Hong Lu, who has, as far as we know, 4 different siblings wanting to kill him. Of the immensely devastating duel in which our Fixer and the Sink battled. Behold the hardest fight in the game. Oh no. Yes. This is terrible. To battle. 내가 나설 차례인가? They at least give you based on a level 45 and Uka 4. So A, we don't have any backup identities, so we only have Hustle and Gamble to work with for damage boosts. But more importantly, for those of you that typically do Gachapon games, there's a site called Pridewind, which typically compiles all the data into, like, convenient lists to look over. If you look at the tier list for Limbus Company, base Don Quixote, for the longest while, and I still think was the only D rank. Yeah, for Don Quixote. Yeah, let's go with that. Who are those people accompanying Virgil and Charon? Guess who it is. 반가워서 열심히 손은 들었는데 봐주지도 않네. No, this wasn't about Virgil. Don, who stood next to me, was very gradually starting to hyperventilate. You okay there, Don? 비정상적인 호흡 숫자의 증가는 10분 전부터 관찰되고 있었습니다. 생명에 지장이 있는 형태는 아니라 보고하지는 않았습니다. We're so you should really like develop some pattern recognition, my dude. 호흡을 끝내는 법은 잘 알고 있다만. Ryoshi regarded me with a look that clearly and concisely communicated that she wanted to strangle Don Quixote. I tried to look away. Ishmael sighed and stepped forward, sensing that Ryoshi was about to do something we would rather not have her do. 대신 말해드릴게요. 하나 협회에서 온 해결사인가 보네요. Speaking of Hana Associates earlier. The Hana Association is the one overseeing all Fixer activities, right?
I guess all the times Don Quixote went on impromptu fixer-related lectures weren't all for naught. I never paid much attention to it, but when you hear something enough times, those lectures just have a way of lodging in your brain. There it is. That's the look I was looking for. That name alone carried a lot of weight among other fixers. As the Hana Association fixer, dressed in pure white, walked into the room, they all slowly turned around to gaze upon her. 붉은 시선도? 세상에 특색을 볼 줄은. 주목을 받는 게 하나 협회만이 아닌데. Virgilius, who we've somehow grown used to seeing after such a long period of traveling together, was commanding the attention of everybody in the room merely by his presence. That reminds me, I heard that Don Quixote was overwhelmed by sheer excitement when she saw Virgilius on the bus. I'm pretty sure she was on the verge of passing out from the sheer joy of getting to work next to a color fixer. 이게 당연한 반응인 거죠. 베르길리우스 씨는 색을 부여받은 몇 안 되는 특색 해결사니까. 다들 보고 있어? 맞아, 엄청나지? Chat, you seeing this? 붉은 시선. It's a fucking color! 그만큼 이 작전의 규모가 시시하진 않다는 거지. Man, I hate him so much! You know what they say about hating what you know, and I despise him. 전에 내가 프리뷰로 방송한 거 기억하지? 딱 내가 예상한 대로잖아. 이 의뢰는 도시 악몽급 그 이상일 거라니까. 말색. Kids these days. Between Camille's non-stop jabbering and Otis's tongue clicking in even 3-second intervals, I wasn't sure which of them was more annoying. Thankfully, we weren't the only ones getting increasingly tired of Camille's antics. 지금부터 이 회의장에서 하나 협회가 허가한 공식적인 임무 기록용 촬영 외 모든 촬영 행동은 금기로 명한다. 발각될 시 해결사 협회에서 벌점을 부과할 예정이다. 벌점에 따라서는 해결사 자격 정지, 등급 강등까지 이뤄지는 점. Touch grass, Camille. 여러분, 나는 아무래도 You're 여기서 going to 퇴장해야 할 grade 것 같아. 9. Oh, 숭고하게 싸우고 I 나서 used to be a 돌아올게. kick-ass grade 1. 같이 저녁 식사를 하고 싶은 해결사 투표 꼭 잊지 말아주고. 오늘 자정까지. I wanted to like take the phone and snap it in two. The hand fixer's cold declaration fell upon Camille and the fixers inside the command tent like a heavy layer of snow. They all began hurriedly fidgeting with their devices, trying to put them back in their respective cases and bags. With that, the commotion inside the tent rapidly simmered down. 꼴 좋네요. 저자는 당신네 사람 같은데 턱이 빠져 있는 것 같다만. An apparently dislocated jaw. The fixer from Hana asks in our direction, glaring at Don Quixote. I can see her raising an eyebrow. Soon, a P Corp employee walked out in front of the fixers. 라만 차례인데 토벌 작전은 이번으로 네 번째군. Round 4. 이 자리에 모인 모두들 대단히 반갑습니다. For someone who's very happy to see us, he didn't so much as glance upon our direction. 저는 피사 아카이빙 부서의 3등급 기록직 과장 알레시오. This guy sounds like he should be in JoJo Act 5. 저분은 하늘이다. 아까 만났던 채사라라는 부장과는 다른 사람이네요. 부장이 직접 나타날 정도의 자리는 아니라는 건가? 자, 그럼 작전 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. As we were all standing here sharing our predictions, the employee, who introduced himself as Alicio, started loading up various images on the monitor. Love how his outfit is so similar to the executives from earlier. Oh yeah, it's the P Association to a T. 뭔 거창하게 회의까지 해. 아직 시작조차 하지 않았어. Heathcliff lets out a loud, exaggerated yawn. The reproachful glares of other fixers were so palpable I could feel them pricking at my skin. 따로 앉고 싶네요. Huh. It makes me feel like I'm something of a fixer myself, sitting here with all these people. 저는 말이야. Down there, Norman. 관리자님, 이곳과 비교도 아까울 만큼 큰 작전의 지휘를 여러 번. Numerous? I wanted to hear more about her story, but the mission briefing was actually getting started.
I decided to table my curiosity until later. 앞으로 3시간 이내로 이곳에 등장하게 될 라만차랜드는 수십 명 이상의 해결사들이 토벌에 실패한 공식적인 도시 악몽입니다. I just imagine that like it's just a vacuum-packed suit or something, just form-fitting. 잠시 희생자들을 위한 애도의 Don Quixote immediately cast her gaze downward with a graven expression. But I could count with my 10 fingers the number of people who seem to be taking it even remotely seriously. Some fixers muttered amongst themselves that victims were just fools who were in over their heads. Ah, I see what's going to happen. Even I, with my endless naivety, could tell that none of the fixers really considered them victims. A light buzz of murmurs and idle chatter fills the silence. A look of boredom clear on the fixers' face as though they've heard it all before. 자, 이제 이 화면에 집중해 주십시오. fucking way here. Claire and Ishmael just looking at Heathcliff. Several low-resolution images began to load on the display. 라만차랜드가 탄생한 것 자체는 최소 200 years. 추정하고 있습니다. 이는 보고된 사진과 영상들에 찍혀 있는 자재들의 노후 상태로 추측한 결과입니다. 하지만 라만차랜드가 본격적으로 세간에 알려지기 시작한 건 2달 전입니다. 그리고 이 놀이공원을 이루고 있는 재료들은 이미 다 아는 내용인데 뭐 하러 읊고 있어? 피사에서는 토벌에 참가하는 모두에게 충분한 정보를 제공해야 할 의무가 있습니다. 그러니까 이미 다 아는 정보라고. 이럴 시간에 차라리 뭔가 크게 착각하고 있군. 물론 이곳에 모인 사람 중엔 우수하고 I feel like she's about to look at me and cast Soul Steal. Soul Steal. Handling can't handle a domineering woman. Oh, I didn't say it was oppressive. I just say that's the vibe I'm getting from her. 그래봐야 너희 중 대다수는 이런 도시악몽 사건이나 처리하다 죽고 다시 채워지는 널리고 널린 해결사뿐이다. 나와 같은 위치인 1급 해결사조차 되지 못하고 중간에 낙오되겠지. 설사 한두 명이 운 좋게 1급이 된다 해도 여기 계신 붉은 시선과 같은 경지는 꿈도 꾸지 못할 거다. 그저 쓰러진 채 그들의 전투를 보고 차이를 느끼며 죽어갈 이들이 대부분이겠지. The grin on the fixer's faces quickly faded away as the boisterous fixer fell dead silent. 그러니까 저 하나 협회 쪽 해결사 길잡이랑 비슷하거나 바로 아래급은 된다는 거냐? 그래도 역시 붉은 시선님이 더 짱이라네. 그러니 꼴사납게 자만하지 말고 계속해서 집중하도록. 협조 감사합니다. 계속 진행하도록 하죠. 라만차랜드가 이곳에 갑작스럽게 출몰한 이유는 아직까지 알 수 없습니다. Have they talked about how long La Mancha Land has been popping in yet, or? 이곳이 They said that apparently it was there, it was from 100 years ago, but only recently they were aware of it. Yeah, I'm wondering how recent. A few months apparently. Okay, so it wasn't immediate. 그래서요. 여기 땅값이 장난 아니게 내려갔잖아요. The fixer from earlier, the one who tried to stop us from entering before scuttling away, slowly sidled up to us and began chatting us up. Most of us ignored him, but Hanglu responded to him in a kindly voice. 아, 그런가요? 당연하죠. 처음에 적에 출몰했을 때 진짜 장난 아니었다니까요. 밀집되어 있는 건물 한복판에 생겼으니까요. 얼마나 Oh, this is a lot like the fucking first pianist incident, wasn't it? 아비규환. 하나씩이네. 아름다운 단어지. 한번 비사의 건물들이 대부분 탄성이 좋아서 나타난 공간만큼 휘어지긴 했지만 무너지진 않았어요. 그래도 라만차랜드가 만들어지면서 주위에 순식간에 퍼져나오니까 거기 있던 사람들은 다치고
건물들은 죄다 휘고 그랬다니까요. P for pliability? 그런 규모의 사고치고 생존자가 많은 편이기는 했죠. 이사의 특이점으로 세워진 건물 안에 있던 사람들은 무사했으니까. 지금은 출몰 지점 반경 3km까지는 어떤 건물도 세우지 않는 걸로 규정되긴 했는데 겨우 3km? 피사의 특이점을 활용한 건물들은 신축성이 Hey, I was right. 그 안에만 있으면 웬만하면 무너지거나 꺼질 일은 없습니다. 주거지에 라만차랜드 외곽이 걸치는 정도는 괜찮다는 판단이겠죠. 피사의 모토가 어디서든 안전한 보금자리를 만드는 것이라고는 하니까요. 하지만 그 사달이 났는데 여기로 이사 오고 싶어할 사람들은 아무도 없을 테니 That would also explain their work uniform. 지하를 뚫었다죠. 한때 여기 They also make a lot of canned things. 피켓도 들고 직접 자경단을 꾸려서 라만차랜드에 쳐들어가기도 It's 했다니까요. probably storage. So or special something about the space maybe. So that's what those banners are about, huh? 사진에 보고된 것처럼 라만차랜드는 겉으로 보기에는 화려한 놀이공원의 모습을 하고 있다. 여러 보고 중 공통된 증언은 반경 8km까지의 인원에겐 음악 소리가 들린다는 것이다. 이로 인해 호기심을 품은 시민들이 섣부르게 Preservation would be pretty good, yeah. 대다수가 돌아오지 못했지. 그 음악 소리에 사람을 최면 상태로 유도하는 효과가 있을 가능성은 없습니까? 그 점 또한 간과하지 않을 수 quick 없습니다. question. 아무리 여기저기에 접근 금지 표지판을 세워놓아도 이를 Which 무시하고 company made the case that 혹시 I 모를 안전을 위해 forget the name already that the new project uses? 모두 I don't remember off the top of my head. I'm focusing on this right now. 라만차랜드라는 게 생겨나면 뭐부터 해야 하지? 일단 너희들이 라만차랜드에 입장하고 나면 반드시 그곳에서 너희들이 마주할 것들은 풍선을 나눠주는 친절한 피에로도 팝콘을 튀겨주는 직원도 혈기들 뿐이겠지. God, Ramirez's face does not fit that outfit. But Marshland shows up, the doors opens up, and wait a second, is that Oswald? 뭐 혈기가 진짜 있긴 한 거였어? 한참 전에 도시의 별로 유명했다던 피피밤 몰라? There we 그게 go. 엄청난 혈기였다는 소문이 자자했었는데. Yeah, we know some people killed 진짜인지 them. 아닌지 누가 알아? 뭐만 하면 살이 붙어서 사실 별거 아니었던 소문들이 얼마나 많은데. 소문. I know what it is. His face looks flat compared to everybody else's art. 생모를 너희들은 감히 그렇게 입에 가볍게 올릴 자격이 없다. He looks young. 그래 그곳에서 너희를 맞이하는 건 So is Callie a blood fiend? I don't think so. 오로지 혈기로 인해 Callie, no. 피조물로 변해버린 Yeah, she was just a fixer. 그리고 너희의 Yeah. 피로 갈증을 The Red 줄이기 Mist is different from Blood Red Knight. Blood Red Knight was 굶주린 the Blood Lady from Runa. They beat the fight. Yeah, Callie was Gebura. The Blood Red Knight was Elena. 아까 미처 전달을 다 못 드렸지만 라만차랜드를 이루고 있는 재료들은 인간의 혈액입니다. Oh. 200년. Oh. Oh shit. But yes, everybody loves Meat Fort from Final Fantasy V. We could never escape Meat Fort. 오로지 혈기들 뿐이라는 건 좀 마음에 드는군. Right? The reason why she was called the Red Mist was because she just hit everyone so hard that their body exploded into blood mist. Yeah, I'm pretty sure that was a joke. 해결사들은 말투가 다 저래? 전에 이스도 호수에서 저렇게 말했던 것 같은데. 까딱하다가는 목숨이 날아가게 생긴 마당에 눈앞에 놈들이 태평하게 졸기나 하고 있으면 심성이 사나워지게 된다고요. 안 졸았어. 아까 어떤 새끼가 내 발을 있는 힘껏 밟아댔거든. 날씨가 좋네요 오늘.
It was Sinclair who was stepping on his foot at the rather forcible behest of Ishmael, but I held my silence. The last thing I wanted was to have the two of them bickering again. 이어가자면 라만차랜드 안에서 약 6시간 정도가 지나면 퇴장을 알리는 음악이 나오기 시작할 거다. 이 또한 생존하여 돌아온 해결사들과 6 hours trapped in a theme park surrounded by vampires. 퇴장 음악이 들릴 때부터 I survived in this theme park for 6 hours. 너희들은 Mr. 다음 B. 토벌이 열릴 때까지 라만차랜드에 갇혀버려. Oh, that's terrifying. 사실 그때까지 살아남는 놈들이 있다면 말이지. 특정 놀이기구엔 실종자들이 탑승하고 있다고 증언 또한 있었습니다만 여러분이 신경 쓸 요소는 아닐 겁니다. 지금까지 파악된 증언들을 토대로 본다면 라만차랜드는 총 4개의 구역으로 나누어져 있다. 현 시점에서 이 마지막 구역 All of this is gonna be is like before a fight. So I'm wondering who of these clowns we're gonna have to fight after this. 단 1, 2, 3구역의 특정 장치를 모두 가동시켜야지만 마지막 구역에 입장이 가능하다는 것만 파악되었지. 참고로 현재까지 가동되었던 장치는 1구역과 2구역뿐. 아직 3구역은 가동된 적이 없다. 좋아. 우리들은 곧바로 3구역으로 달려가면 되는 건가? 아니, 모든 장치는 라만차랜드가 사라짐과 동시에 초기화된다. 즉 여기 있는 인원들을 나누어서 각각 1구역부터 3구역까지 입장을 해야 한다는 것입니다. 알았어. 각자 맡은 구역으로 간 후에 장치를 가동시키고. God, you know what this reminds me a little bit of? It reminds me a bit of Fallout Dead Money, was it? What was the New Vegas DLC that was part of the Sierra? The Sierra Madre. Yeah. That was Dead Money. Yeah, it was Dead Money. Okay. Because like in Dead Money, you had to go to 4 areas before you could open up the Sierra Madre. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동했다는 전. I doubt that was the influence, but if that was like a funny coincidence, that'd be some really good source material. 맞습니다. 라만차랜드 토벌의 핵심은 마지막 구역에 있지 않을까 추측하고 있죠. 그쪽에서 말하고 싶은 것이 있나? 재밌잖아요. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동시켜야지만 마지막 구역이 개방된다는 규칙은 마치 놀이 같지 않나요? 라만차랜드를 토벌하러 오는 우리에게 의도적으로 조건을 세워주고 있는 것 같지. 우리가 혈비들의 속내를 어떻게 알겠어? Oh, that'd be terrifying. 족속들이니. 하나, 확인이 필요한 사항이 있다. 우리 협회는 토벌금을 목표로 온 것이 아닌 의뢰자의 구출을 위해 참여했다. 우리 협회라고 정없이 말하지 말고 쉔크 협회도 함께 말해줄래? 따라서 츠바이 협회와 쉔크 협회는 1, 2, 3구역으로 들어가 장치를 가동시킬 이유가 없는 상황이다. 여기에 대해서는 당신이 말해주는 게 정확하겠군. 이곳에 모인 여러분들은 각자 다양한 이유로 인해서 왔을 거라고 생각합니다. 따라서 저희 피사에서는 토벌 분배금이라는 것을 책정하여 라만차랜드 토벌에 What's the metric, 각자가 LSE? 얼만큼의 기여를 했는지를 계산한 후 지급할 예정입니다. 뭐 토벌이 무사히 된다는 가정에서겠지. 따라서 토벌이 목표가 아니신 분들은 그 정산에서 제외된다는 것만 유의해 주신다면 별도의 의뢰를 완수하러 구역을 이탈하셔도. They're just willing to let weirdos roam around in an operating zone. 하지만 gets the job 정확히 done. 어떤 내용의 의뢰인지 But it seems like it doesn't. 계약서의 사본을 제출해 주셔야 합니다. 확인했다. 회의가 끝나면 바로 제출토록 하지. Also, I think I missed it. What was this Wei and Sunk's objective here? 말 나온 김에 Rescuing a single person. 지금 이 자리에서 선포하지. Ah. 은근슬쩍 우리 사무소에 묻어가서 도벌금을 한탕 해보려는 놈. Yeah, whatever, bro. 사냥 대상에 포함시킨다. 참고로 얘 진짜 한다며 하는 놈이야. 내가 못 말린다. I
think I'm more worried about Romero than the big mouth here. 살벌하네요. 비록 돈이 걸려있는 의료이긴 하지만 더 이상의 실종자와 희생자들이 발생하지 않도록 하는 것이 우리의 궁극적인 목표다. 따라서 모두가 아낌없이 힘을 모아야 하는 작전이라는 걸 명심해주도록. 가능하다면 협조하지. Honda Fixer did not contradict him. She was the kind of person who wouldn't hesitate to put her foot down. She could have easily forced us into cooperating, but it seems that she wouldn't keep us from infighting if it did come to that. Don Quixote was the only one passionately nodding along to her advice. 각 구역으로 가는 조는 어떻게 편성할 계획이죠? Zishun, who's been listening quietly to the briefing, raised her hand with a question. 우리가 내부적으로 파악한 여러분들의 능력이나 잠재력, 소속별 인원을 토대로 적절하게 배치할 생각이다. 그럼 한 구역에 너무 많은 인원이 가는 건 피해야겠네요. 가령 우리 인원과 10명 이상의 떼거지 인원들이 섞인다던가. 너무 많은 인원이 한 구역에 다 몰리는 건 최대한 피할 생각이다. 쟤 너무 노골적인데. 딱히 저희 쪽에서도 같이 다니고 싶었던 건 Even 아니죠. Sinclair's like, man, fuck this bitch. 더 이상 질문이 없다면 마지막으로 잠깐! Oh boy. Every single fixer in the room whipped around to look at Don Quixote and her bellowing roar. Perhaps it was the sheer fervor in her voice, or perhaps they were simply annoyed by her asking one last question when the briefing was almost over. 이거 제 환청이 아니라. Oh no, this isn't actually happening, is it? 오야. 아 이제 진짜로 잠겼어. 아니, 어쩌면 지금이야말로 자는 척을 할 타이밍일지 몰라. 옛날 같았으면 직결 처분이었다. 무엇이죠? 제일 중요한 전달 사항이 빠진 것 같네만. 그랬나? 잠시만요. LSC began flipping through the briefing, flustered. 방문객들을 구조하는 작업은 언제 하게 되는 것인가? Oh boy. 스바이 협회분들과 쉔크 협회분들만으로는 방문객들의 구출이 다소 힘들 수 있을 것 같아서 말일세. 너 혹시 말이야 새로운 뭐 그런 거야? 신선하긴 하네. 물론 그런 걸 좋아하는 사람들도 있긴 하지. 유행은 좀 Well, we know that Camille is like cutting through the mustard. 우리 시청자들은 좋아할 것 같진 않은 걸. 다소 오해가 있는 듯하군. 우리의 목표는 방문객 전원 구출이 아니다. 보안상 자세히 말할 순 없지만 우리의 의뢰인은 특정 방문객의 생존을 확인하고 신병을. 그렇다면 나머지 사람들을 구출하는 역할은 누가 맡게 되는 것인가? 얘 진심인가? 어디서 온 놈들인데? 뭐야? 나도 좀 보자. 우리처럼 별도로 계약을 치르고 온 것이 아니라면 실종자 구출에 대한 보상금은 전단지들을 통해 확인해보는 게 좋을 것 같군. 본인은 보상금에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닐세. 이렇게 인원이 많은데 왜 구출하는 역할은 아무도 맡지 않은 것인가? 스바이 협회, 그대들은 당신의 방패라는 표어를. 방패긴 방패지. 정식으로 의뢰를 신청한 자에게만 세워지는 철의 방패. 해결사는 고작 돈의 흐름으로 목숨을 저울질하진 않아야 하지 않나? 대체 언제부터 협회 해결사들이 이렇게 전락되었는가? 못 들어주겠군. 지금 내가 누군지는 알고 그런 소리를. Punch him in the face. 알고 있네 까뮤군. 쉔크 협회 3가 소속 해결사 월간 잡지에도 꾸준히 게재되는 자. 현재 같이 저녁을 먹고 싶은 해결사의 7위. 잘 알고 있네. 뭐 잠깐 고작 7위? 뭐 그건 그렇다 치고. 그래. 그러면 이것 또한 알고 있겠지. 우리 쉔크 협회. I actually did not upgrade Sinclair's way because I was like limited on resources. 정식적으로 결투를 신청하지. Which one? Well, I did use them a while ago. I can tell you the story, the basics of it. Sinclair has choose why 본인의 말을
Oh god, yeah, he does, doesn't he? The news way, the Claymore one. 만약 본인이 승리한다면 본인을 도와 실종자들을 구출할 것을 맹세할 수 있는지 묻는 것일세. Yeah, before this cutscene even started, we saw the rules of the fight, and it was Don Quixote, base ID alone, and I'm like, oh fuck. 그럼 네 말은 나한테 No. 돈 키호테! 신념에 따라 그대에게 결투를 신청하겠네! Things were quickly spiraling out of control. Almost panickingly, I glanced towards Virgil. But I couldn't read his expression. He was simply staring at us in inscrutable silence. Silence that almost felt like warmth? Somehow I find myself getting more intimidated by this than outright anger. 일단 브리핑은 이걸로 마치는 걸로 하겠습니다. You fucking weirdos do your duel or whatever. I'm out of here. 지금까지의 경험상 제재하는 것은 불가능할 듯 보인다. 동공이 평소보다 확장되어 있고 미간을 잔뜩 찌푸린 것으로 봐서는 어떤 말을 하든 소용없을 가능성이 높아 보이기 때문이다. So she's lost it. 단테, 공터에서의 전투는 보는 눈이 적어서 말하지 않았습니다만 지금처럼 해결사들의 시선이 몰린 상황에서 소득 없는 전투를 위해 시계를 공개적으로 돌리는 것은 추천드리지 않습니다. 또한 다른 세계의 인격을 가져오는 것. People already know we have fucking identities from other worlds. What are we worried about? Not everyone does. Yeah, but it's not like we're going to be using them once we get inside, right? I don't see what's wrong with... Just as I was trying to convince Faust otherwise, Don Quixote stepped in and resolutely shook her head. 아니, 필요 없으니 걱정 마시게. Don Quixote, I need you to understand. Your base ID sucks. Wait, seriously? 쉔크 협회의 결투는 정정당당해야 하는 법. 처음부터 본인은 신성한 결투에 관리자 나리의 힘을 빌릴 생각은 없었다네. 주위에 내 팬들이 없다는 게 조금 아쉽긴 하지만 여기에 모인 사람들 누군가 I really hope Don Quixote has a dodge. 내 온정을 He has a lot. Okay. This is the hardest fight in the game. Petite 무기를 Nufo. 뽑아라. 애송이. So, I don't know if you want me to tell you about the quest. I'll handle this. Race. 먼저 갈 거야. Not about this, but the gossip trading. Why don't you take a look at Use speed is faster than target, gains 1 pierce up. Always has it. Wow. This sucks. Uses ult when target is staggered. And using the skill against the same slot that this user successfully hit last turn, gains the following effect. Reset if they fail to attack last turn. The attack type does not change. Don has a buff. also yeah, Don has a buff. Gain 1 blast shower for any 10% of missing HP. Gain 1 bind for every. Oh, already off to a great start. Our boy is faster than Don. Yeah, but I rolled poor on the start. Yeah. Oh, this is brutal. The hardest fight in the game. Why am I always clashing with him? Also, what's the... Oh, it's the thing, that's right. Yeah. The clash between the clear duel... Okay, so I'm just always clashing. There's no one-sided attacks. Nope. That
kind of sucks, actually. 출진이다! Also, I don't get sanity for Well, that just not. Getting stronger with each turn. Yeah, I think I gotta redo this fight because I thought I could get sanity with dodges. You never are able to get something with dodges unless the dodge says. That's why I said I thought. I learned otherwise. I guess there are a good number of ideas that do give you SP with dodges. 나를 지켜보고 있었군. 나를 지켜보고 있었군. Yeah, you know when you say you had a hustle and all that stuff, you have no support passives. I just have righteous retribution and that's it. Yep. Problem is, all his cards are fucking painful. All my cards suck. 출진이다! There we go. 11. 10. Oh, jeez. This is fucking embarrassing. 11 speed. 네, 입감 양호합니다. Though I am getting Clash Power with my missing HP. But doesn't he get stronger for, every speed I'm missing? No, he just gets damage up. Wow, it's all ass. 출진이다! Ugh. Alright, we're starting to ramp up at least. If I get staggered, he's gonna fucking annihilate me. Oh. No, he still gets salute. Interesting. Oh, that's those nasty coins. Oh. Nine. Yeah, that dodge is not gonna do well, is it? 출진이다! Murdered. I lied. It's the hardest fight in the game. You think it's a legitimate fight. Tis but a scratch. 본인을 굴복시킬 수 없다네. That was definitely more than just a light wound. It was outright crippling, if not fatal. Camille wasn't all talk after all. He moved at an incredible speed and precision, living up to his boasts. I couldn't bear to look at Don Quixote squirm in pain, but turning back the clock here would leave an even greater wound in her heart. 아직 더 상대하기도 아까운 자군. 이런 싸움이 소문나면 괜히 내 이미지만 망가지겠어. 그만해라, 까미오. 만인의 안전을 바라는 것이 잘못된 생각은 아니지 않나. 상대를 못 가리고 버튼 소리를 짓거리는 것은 고쳐야 마땅하지. The main issue I had is that I didn't get the starter SP on clashing because I thought dodge would do it. 해결사가 어쩌고 나불대다니. 언제부터 해결사가? 소라는 여기까지 하도록 할까? 라만차랜드에 진입하기 전에 쓸데없이 힘을 빼놓는 건 피하고 싶어. Ah, that means I'm not getting the EX bonus. I'm gonna have to fix that.
더 이상 힘겨루기를 이어간다면 내가 직접 제재를 하겠다. 약 1시간 정도가 남았군요. 1시간 후에는 언제 라만차랜드가 나타날지 모르니 팀마다 모여 계셔 주시는 게 안전할 거예요. The momentary kerfuffle came to a close thanks to the Hana Association's intervention. And only silence and occasional groans of pain from Don Quixote filled the lot. Let's get back inside. I can't turn my clock in front of so many people. I was just like, no, I'm not gonna say or force to use my special Dante time powers on this fight because of how hard it was. it will include you into Oh, clear within 10, huh? Yep. Oh, damn it. Unless if I said that, it would include you into this. It's a fixed fight. Of the excellent dialogue in which our exceptional informant LCD department has passed intel to us in our second communication. Penis explosion, ETA. 주변 구경이라도 가볼까? After nervously looking around the room, Rhodia tried to leave the tent, but Virgilia stopped her. 남아 있어라. 마지막 전달 사항이 있으니. 교육 같은 건 좀 끝나고 해도 되지 않겠냐? 꼬맹이가 사고 친 건 맞지만 그래도 별일 없었지. Wow, Heathcliff fucking defending Don Quixote. Who is this man? 회사 측에서 제공할 단독 정보가 있어서 남으라고 했을 뿐이다. 붉은 시선다리 아까는 문제 삼지 않을 테니 조용히 듣기나 하도록. Oh yeah, fucking Virgil would be all about this one. He used to be all about camaraderie and, you know, being there for the people. 붉은 특색이시오. 본인은 언제나 그대에게만 충정을 바칠 것을 맹세하겠네. Virgil produced a small tablet and began loading something up onto its screen. 우리에게 정보를 제공해 줬지 않은 현재 일신상의 사정으로 이 자리엔 함께할 수 없는 상황이다. I did notice that she was level 45 there, Nova. 없다는 점 양해 바란다더군. Is it? No. Yo. 들리나? At this point, having we're a webcam streamer, we will tell him to stand up. 아까는 공식적으로 허가가 된 영상이 아니면 모두 물론 허가는 받았다. 뿐만 아니라 이 장소에서 들려오는 모든 참가자의 대화는 비사에서 녹음하고 있지. 그 정도면 녹음이 아니라 도청 아닌가? 물론 그쪽에서 대가 없이 제공한 호의는 아니다. 라만차랜드를 만든 원흉을 잡아오는 것과 Someone who was green. 설득해야 했지. I think that's screen highlighting. Guess who it is? Yeah! Hell yeah! This is the real Hagwatch here, Festivore. Streamer, stand up. That reminds me, we did have a quick call with someone from the LCD back then. She had a pretty bubbly personality, I think, and her name was... Guess who it is, bitch? Yeah! I love these two! Look at the emoticon in the screen. 탐정님, 아니, 팀장님의 조언도 없이 그냥 갈 셈이었어? 아, 우리 팀장님은 말이지. I'm so glad I wasn't spoiled for this. 여러 상대하고 다니시기도 했어. A genuine reaction is much better than a known reaction. 화리릭 하고. 그래, 일전에는 혈비들에 대해서도 연구하고 상대해본 적이 있었다. 그때 나는 혈비 중 장로, 그러니까 제1권속과도 만난 적이 있었지. 잠깐만요. 제1권속이면
저번에 만난 게 제 I'm like 그리고 제 wide grin right now. I'm so happy. Also, I like how Ezra has a little emoticon here. Yeah, I mentioned it. 뭐 그날의 자세한 얘기까지 하기에는 이야기가 길어지니 생략하도록 하지. 일권속을 처치했는가? 그럴 리가. 팀장님이 봐준 거야, 봐준 거. 정확히는 그자가 나를 봐줬다고 보는 게 더 올바르겠지. 너희들이 상상하고 있는 것처럼 피비린내가 날 일은 벌어지지 않았다. 오히려 그자는 내게 의자를 놓아주었고 우리는 길지 않은 시간 동안 대화를 나누었지. 뭐? 혈기놈이 뭘 내줬다고? Yeah, they gave me a seat made from the bones and flesh of her enemies. 야마, 너 팀장님한테 무슨 말버릇이야? 혈기라는 인상이 너희들에겐 그다지 유쾌하지 않을 거라는 건 알고 있다. 하지만 적어도 그자를 포함한 일부 혈기들은 인간과 갈등 없는 평온한 나날을 보내는 걸 원하고 있었어. What is up with Virgil's face here? He looks almost like terrified of this. 나는 그때까지만 해도 혈기들은 지금까지 봐온 뒤틀림과 동일한 존재라고 단언했다. 그때 내게 보인 피로 일렁이고 찬란히 눈동자는 뒤틀림과 유사하다 생각했으니까. 그제는 내 말을 부정도 긍정도 하지 않더군. 하지만 정정하고 싶군. 혈기는 단순히 뒤틀림 현상으로만 해석할 수 있는 존재가 아니다. 그 본질은 뒤틀림과 유사하지만 결과적으로는 뒤틀림이 아니었다. 우리는 뒤틀림을 해결하듯 혈기를 풀어내려다 실패했지. 그 근원에 대해서는 따로 연구를 진행 중에 있다. 연구를 진행 중이라면 일반적으로 알려지지 않은 정보를 우리에게 제공할 수 있다는 Look, 뜻이겠지. all I'm telling you is that a high-grade flashlight with a car battery, you got yourself an anti-vampire weapon. It's so simple. Throw a clove out and get them. I think my favorite vampire scene ever is the one in the movie Van Helsing. I forget who does it, but at some point somebody produces a cross, and Dracula grabs it and starts screaming like he's in a panic, and then no-sells it afterwards to prove him, no, all those rumors about vampires and bullshit, wrong. We don't give a fuck about garlic, we don't give a fuck about the cross. It was just such a good moment. It was just like... Sometimes when I think of anti-vampire weaponry, I think of the incredibly stupid thing from Underworld where the werewolves develop UV bullets. Yeah. The Hugh Jackman movie. Oh yeah. That movie's so bad, I love it. I noticed on the video feed that that Moses intently yet briefly stared at Otis before continuing with her briefing. Maybe they knew each other from... Ah. Is that confirming the suspicion literally everyone has had since the start of the game? A suspicion? 백야와 흡주 이후 뒤틀림으로 발생하는 혈기가 아닌 너희가 조회한 제대로 된 혈기의 기준에서 권속을 설명하지. What's this little diagram, Ezra? We'll learn. 태초의 혈기는 강력한 힘을 가지고 수많은 사람을 권속으로 만들었다고 전해지지만 그렇게 탄생한 제1권속부터는 긴 생애 동안 단 2명의 권속밖에 만들지 못한다. 가족을 무분별하게 만드는 건 있을 수 없는 일이어서 그렇대. 이거 내가 그린 거야. 잘 그렸지? 하긴 카세트라는 녀석 샤샤를 권속으로 만든 걸 꽤 아까워하는 눈치였지. 어디서부터 지적해야 할지 파우스트도 쉽게 알 수 없는 발언이네요. 이렇게 만들어진 혈기를 하위 권속, 권속을 만든 혈기는 상위 권속이라고 부르지. 권속 앞에 붙는 숫자가 하나씩 오르는 What did Kasei address Don Quixote as? Exactly. Oh, so Don Quixote is one of the first embraced. And no, the first will be in the title line. What?
the guy with the crown is the original. The 2 are the first kindred, and the 4 are the second kindred. Oh, okay. So she would be one of these 4. 많다는 Yeah. 건 그렇지 않은 경우도 있다는 것으로 들린다. 정확히 들었어. 디텔님이 제각각이듯 혈기도. 나머지는 팀장님이 설명해 줄 거야. 혈기 또한 상위 권속에 따라 능력이 제각각이기 때문이다. 하지만 반란은 대체로 불가능하지. 물리적으로는 가능하지만 심리적인 거부감이 상상 이상으로 크기 때문에. That does track, cause like when Kasei realized what was happening, he just like froze in place, right? He was begging for mercy. Yeah, but like he couldn't fight or stand up to Don Quixote the moment she like lost her shoes. He was just wonder. 부모 자식처럼 말인가? 그래. 위아래로 어버이나 자식이라 서로를 부르는 걸 보면 비유가 아니라 상위 권속과 하위 권속의 관계는 부모를 따르는 자식과 동일하다. 그래서 피를 가장 중요한 가치로 생각하게 되듯이 거스를 수 없는 가족이라는 개념도 새로 더 씌워지는 거다. 머릿속에서 도덕적 가치 판단의 기준이 완전히 새롭게 정립되는 거지. 제일 아래에 있는 피주머니들도 그래서 그들은 다르다. 피주머니와 혈기는 가족 같은 따스한 말을 붙일 수도 없는 관계지. 권속이 되지 못한 찌꺼기. 피를 보충하기 위한 휴대용 식량. 딱 그 팀장님, 아니 팀장님, 그 얘기도 해주세요. 왜? I love how Ezra can't get past the whole detective thing. Yeah, that's what they know. That's what she knows. Yeah. 그래. 혈기들은 모래 Well, some of them they 공포심을 가지고 있다. underestimated the time it takes. This will be two sessions at least. 뭐라? 그럼 물을 잔뜩 들고 가면 쉽게 처리할 수 있는 거 아니야? Oh, you don't think I will? Because you won't be able to complete what's next in 30 minutes. What of an hour extension? You're more likely to finish in an hour extension, yeah. Yeah. 너희들이 곧 방문할 혈기들만의 공간에선 물은 있지도 않겠지만. 그쪽에 뒤틀림을 감지할 수 있는 자가 있다고 전달받았다. 비공식적으로 들은 사항이긴 하지만. 반갑군. 뒤에 받을 수 있는 차지가 된다는 건 Oh. 언젠가 실제로 보게 될 날이 오면 좋겠어. What is this, like a Highlander situation, Moses? No, she just finds it nice to find someone she can call, like kindred spirit. 까미오놈도 간다는 것 같던데. 만나면 나 대신 뒤통수 한 대만 까주라. 그 자식 방송하는 곳에서 한 방 먹여주려고 했단 말이야. Tried to prank him in chat. 아니 우리 쪽이 까였어. He rickrolled him. 됐다. 그거 단단히 막고 있으라고 했잖아. Hold the line, hello? 저쪽도 뭔가 심상치 않은 일을 하고 있나 보. Probably fighting. Vespa doesn't even get to be on screen. That sucks. He's busy. 더 말해줄 거 없어? What of the other gal whose name is eluding me? I hadn't finished his first detective, so I'm not sure if. Yeah, Yuria. I'm not sure they got her stuffed her back in her body yet. 상위 권속 중에는 물에 대한 공포심을 이겨낸 혈기도 있다더군. 피는 언젠가 물보다 진해지는 법이지. 그 외에는 따로 말해줄 건. 이걸 말해두는 편이 좋겠군. Ah, this was the line in the trailer. 너의 생각보다 피에 대해서 더욱 절실하다. 뭐야 그게? With their last words, which left us wondering what they were supposed to mean. The call dropped. Fight and suck until it's done. In which is discussed the merry oath of the bus driver and the manager concerning amusement parks. Because the amount you have left to do is about 10. The amount of, like,
cutscenes? Nodes. Wow. We have about 30 minutes until La Mancha manifests. We just decided to use this opportunity to gather ourselves. Meanwhile, I had something I wanted to ask Virgilius before we left. But for that, I need whiskey. Anybody seen Faust? 아까부터 보이지 않으시더라고요. 제가 도와드릴게요. 무슨 일이신가요? I wanted to ask Faust to relay my words to Virgil, but I wasn't sure where she was. Fortunately, Hong Lu was still here and noticed me looking around, so I decided to ask for his help. 30분가량 남은 모양이군요. Dante. I always have so many questions floating around in my head, but whenever I stand in front of this man, my brain just decides to forget it all. Why didn't you stop her earlier, Virgil, when Don Quixote challenged Camille to a duel? 아, 통역을 해드려야 하는 거였군요. 단테님께서 왜 아까 말리지 않았냐고 물어보세요. 아하, 책망하는 모습이었나? That smug look. 이해했습니다. 쉔크 협회는 방금과 같이 결투로 시시비비를 가리는 것에 능숙한 협회입니다. God, my current chair fucking sucks. I can't hold, like, the up position anymore. 나름 기사도 정신이라는 걸 뼈저리게 Can't be anywhere to my old chair. Wooden chair with wobbly legs. 정정당당하고 뒤끝이 Bro, it's like, how do you even sit on that thing? You don't. Sheer will. I see. So picking a fight with a fixer from any association or office might have caused a real problem for us. But the nature of the sink made this a pretty safe altercation, huh? 그 상황, 오히려 결투 신청을 막는 것이 돈키호테를 더 날뛰게 했을 겁니다. 그리고 Virgil gave a long pause. 3번 수감자도 이제 정신을 차려야 할 시간이기 때문에. 어라? Weird. 돈키호테 씨는 저희 중에서 가장 정신을 차리고 계시는 분 아니었나요? What does that mean, Honglu? Honglu's interjection was so sudden and random that I wondered for a moment if he thought we were talking about someone else. What do you mean? But Honglu did not correct himself. He pointed to his eye and continued. 눈이요, 단테님. 언제나 별처럼 빛나고 있잖아요. 그래서 신기해요. Eyes. Huh. I noticed that the light in Honglu's left eye was growing dimmer, like light fading away as it sunk into the depths of dark waters. Wait, I have something else I want to ask you about. What I really wanted to ask Virgil about was what happened on that train, but I wasn't sure if I could bring up the subject in front of Honglu, especially when Faust wasn't here. 왜 그러신가요, 단테님? 안절부절 못하고 계시는데요? That's actually an interesting point to notice. If there's one thing I noticed about Honglu's identities, is that the clarity of his eye ranges on them. Like, with the biggest extreme being, I think he was brightest in the Ting Tiang ID, and it's like the dimmest during, I want to say either the Hook Association or Dimensional Shredder. 괜히 초조하게 시침을 떨어댈 필요는 없습니다. 단테, 열차 안에서 무슨 일이 일어났는지 제가 모를 거로 생각하시는 겁니까? Sounds like Faust kept them updated. Oh yeah, right, Liu Honglu's eyes is like actively sparkling. Well then, tell me, what's going on with Don Quixote? No, I mean, what is she? 돈키호테 씨의 정체가 뭐냐고 물으시는데? They're asking what Don Quixote is? What does that mean, Dante? 스스로 알아낼 수 있는 답을 되묻는 건 그다지 실용적이지 못한 선택입니다. 그보다 더 중요한 질문이 있을 테니 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 것 말입니다. I get it. It's her turn now.
But you're not going to answer that question either. Because I'll get the answer anyway, as long as I keep riding the flow. 떨림이 멎은 걸 보니 제 뜻을 눈치챘다고 믿겠습니다. 막상 라만차랜드 안에서 뜻대로 되지 않아 불안해지는 상태가 되면 이 말을 떠올리십시오. 앞으로 어떠한 상황이 닥쳐와도 돈 키호테는 약속을 기억하고 있을 것입니다. The promise? I have no idea how that word is supposed to assuage any of my fears. Virgil isn't type to waffle on meaninglessly, so I suppose there isn't anything else I could gather from him at the moment? Sometime later, back among the sinners. Don Quixote, about what happened earlier. 오늘은 정말 대단한 날이지 않았는가, 관리자 나리? It is? 하나 옆에도 실제로 보고 그 싱크의 까미우나리와 겨뤄보기도 하고 방송에서의 까미우나리는 누구보다 의협심이 넘치며 용감한 해결사셨어. 틀림없이 서로의 소통에 오해가 있었던 것이라고 보네. How'd you even access his stream on the bus? 나리, 본인은 말일세 이제야 비로소 해결사다운 의뢰를 하러 가는 기분이네. 악인을 처단하고 고통받는 이들을 구해내는 것, 그것이 본인의 한평생 꿈이었으니 말일세. 물론 베르길리우스 나리는 황금가지를 구해내는 게 제일 중요한 목표라고 말할 게 분명하네. 본인은 그것을 제쳐놓고서라도 라만차랜드를 토벌할 걸세. 그리고 그 안에 gat혀있는 방문객들도 전부 구해낼 것이오. Oh, someone's gonna fucking break. I stare in silence at as Don Quixote boasts. I think I saw stars twinkling in her eyes, like Hong Lu said. 째깍째깍. 단테. I've been looking for you, Faust. 베르길리우스 씨와 대화를 나눌 필요가 있으셨나 보군요. I felt like she was accusing me that there wasn't any other reason I'd be looking for her, so I couldn't help but stammer. Now that I think about it, I don't see her alone with Charon very often. What were you two doing here? 카론과 정례적인 루틴 절차를 수행하고 있었습니다. 정기적으로 진행해야 하는 검사가 있거든요. And that is? 회백질의 유기결합 정상 척도 확인 및 전기 자극에 대한 활성도 확인을 메인으로 하는 검사입니다. 또한 외부 자극에 대한 뇌압 변동, 혈류가 정상 So 분포를 she has 유지하는지. brain issues at the moment. Like your brain isn't actually working. 그만하겠습니다. I'm certainly not one to talk, but I'm once again reminded that Faust isn't very good at talking to people either. 내 승객들이 놀이공원에 간다고 했어. 놀이공원 버스보다 재밌는 곳이야. I've never been to one myself, but probably? 일반적으로 놀이공원에 입장한 사람들은 심장 박동수가 평소보다 약 1.5배 상승한다고 합니다. 왜? 의도적으로 흥분을 고취시켜주는 기구들에 탑승하기 때문입니다. 대표적으로는 탑승객의 양팔을 결박시키고 3초 안에 100m로 하강시키는 기구와 가파른 경사에서 급격한 하강을 유도하는 열차를 모방한 기구가 있다고 알려져 있죠. 그거 난 복운전. 운전사가 카론보다 실력이 떨어지는 거 확실해. 그럴 수도요. She's one to talk, especially when it comes to reckless driving. I'm sure there are other fun rides, right? Probably. 그럴 수도요. We should go there someday. A real amusement park. Make a list of stuff you want to do when you get there. 카론, 단테가 하고 싶은 걸 궁금해하시네요. 언제? 저희와 버스 외의 공간을 함께 다녀도 괜찮을 때가 오면 놀이공원에서 하고 싶은 걸 묻는 거예요. This is a surprisingly, heartwarming and earnest segment of the game. Yeah. There was a long pause. Charon's eyes glimmered momentarily as if they began to wander elsewhere. 그곳에서
타론. 사탕 먹고 싶어. Looks like today's one of those days where everyone gets a twinkle in their eyes. No, see, what we need is for Faust to get cut off from the Gesho staff again, so then Lee-Sin could have his once again have his chance to reserve. Yeah. Abnormality fight, wherein it's concluded the method by which eradication quests of fixers, the brave and the bold, are to be conducted. Chain battles. Yeah, basically. SP lost due to allied death is listed in the base factor. Rating envy indicator. The only thing I hate about chain battles is one, that the fact that it doesn't reset who you select when you go to anything less than a 12 participant battle. So you have to unselect select all the chain characters. And also having to reconfigure everybody. So how you can do this is either like you can still go out and you just hope to God that if anything happens, you don't have to worry about it being substituted. You have a lower level characters. Yeah, it'd probably be better for. Never mind. I don't think it's fine. You have to select everybody in order. I do. I'm just getting better identities for the circumstances. That you suck hard, bad and hard that you had to get this far in. What was that? The idea that you had that you'll suck like enough that you will have to get that you go for more than at least one backup. Yeah, that's what I'm doing. And these are what I'm allocating towards support. Interesting that they only have entry SP, unlike with the train where they had various buffs. 현장에서 직접 뵙죠. I mean, if anything, I probably is Lobocore Ryoshu. Very good. Fixers began gathering one by one at the site. 라만차랜드가 등장했습니다. Oh. 음악 소리가 들리기 시작한 시점 16시 12분을 기준으로 약 22시 12분까지 라만차랜드가 개방됩니다. 네가 스스로를 포기하고 싶어질 때가 오더라도 약속하지. 그게 다야? 앞으로 어떻게 살아갈 건데? 고마웠어. 해결사 잡지는 잊지 말고. 몸을 싫어. 부탁이니까 제발 멈춰. 나 기가 막힌 생각이 난다. It's the same phenomenon as the Great Lake, but these memories are much more fragmented, opaque. The glimpse of Don Quixote I saw were nothing like the person I knew, but should I follow this journey to its conclusion? 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은. I'll understand what these glimpses of memories mean, like I always have. We made our way towards La Mancha Land. 여기가 라만차랜드. 뭔가 섬뜩하네요. 그리고 피냄새. Yeah, all the buildings are at Ryoshu, come on. 이곳은 수십의 실종자들을 낸 장소다. 방심하는 인원들이 없도록. 드디어 모습을 드러내는군. 혈귀놈들. Now, we're probably not going to be fighting nerfed blood fiends like we did on W Express. 저런 구도였으면 동시 시청자 수 최고 기록을 노릴 수 있었을 텐데. 무기를 들고 있고 민간인은 아니다. Wearing white to this. 저자들의 복장
이상하지 않습니까? 보통 저런 고풍스러운 옷은 잘 입지 않을 텐데. 혼자 입기엔 어려운 복식도 보인다. 누가 옷을 강제로 갈아입혔을 수도 있다는 거네요. As murmurs among fixers begin to grow, slowly increasing in intensity, Alessi shouts from behind the line for us to stop. 아직 접근하시면 안 됩니다. 라마 트렌드가 생기고 약 10분 가량은 적재물들이 떨어지는 시간으로 안전을 위해 뒤에서 대기하고 있어야 합니다. 누구야? 어느 사무소야? 협회야? Excitement is in the air as fixers attempt to guess who they are. 자, 불주먹 사무소다. 저 복장은 우리 불주먹 사무소 복장이야. 거봐, 내가 뭘 했어? 누님들 꼭 돌아올 거라고 했지. 분명 토벌은 못해도 생존해서 15분 이상의 증언을 할 경우 기여금이 있었어. 적재물 추락이 끝날 때까지 10분간 접근을 권장하지 않는. The fixer ignores Alessio's warning and rushes out to greet the survivors and help her to her feet. 누님. Oh no. 이제 됐어요. 우리 사무소도 반지하에서 탈출해서 빛을 볼 수 있어요. 다른 놈들이 얼마나 무시했는 줄 아세요? 이제 인터뷰에도 출연하고 기여금도 받고 명성을 드높일. 생존자는 개뿔. 그러니까 조금만 더 참으세요, 누님. 행복한 미소가 꽃피는 함께 꿈꾸는 자유로운 나만 차림대로. 입구까지 피주머니들이 몰려든 걸 보니 탈출 직전에 변해버린 것 같네. 변하는 속도를 보니 적당히 허접한 혈비한테 물렸나 보군. 권속이 높을수록 변하는 속도가 빠르거든. 타이밍을 제어할 수도 있고. 저기 혈구에 대해 빠삭하게 아는 것 같은데. Got any pro tips? 조언해 줄 건 없어? 조언이라. 아, 이게 있겠네요. Wear shark diving suit armor, like chainmail and shit. That'll help with the bites. 실력이 부족하면 죽을 거라는 사실. That's also good advice. 혈기에 의해 피주머니가 되면 그건 죽은 거랑 마찬가지가 되는 거니까요. 그거야. 항상 받아들이고 있는 사실인걸요. Haglu, you've been kind of like a suicidal bender since time killing time. You okay, buddy? I think he was because like I just enjoyed it. And so, do you have the West save player or not? The Newsway I do, but I didn't boost him because I didn't have the resources to do so. Yeah, the thing is that his update story kind of ties into this. I'm not gonna say more, just that this is an NPC that could have like 켜질 것이요. 다시 복구하기 완전히. 공격 능력 평가. Good job, Honglu. 양호. Oh, new gun buff. New what? This have new buff undone. 또 제압할 것이 있는가? At every turn, gain 1 haste, 3 offense up. Funny thing is, I never used Dawn on any of these fights. I use it on my fights. Well, the thing was because the fact that the crew that I had were just like shit wreckers, so it was like it really didn't matter. They didn't really have like a good Dawn stuff anyway. The only one Dawn that I have like close to being ready was Warp Dawn and Blade Lineage. 지금은 기세를 다시 They don't 잡았군요. use them. I was using the T-Corp dog because I was doing Tremor. I don't have T-Corp Dawn. Yisang's not charged up yet. And this Don Quixote is weird in that her ult is not good unless she's at half health.
But that never really happens in this game. Reroll that shit. Oh, I'm surprised Merceau's skill didn't reroll. 승객이 빼쿵 한 방 먹였어. 완전히 녹아내렸네. 길에서 비켜. Because supposedly when Merceau kills something, it rerolls. 금방 끝내고 버스로 돌아갈 수 있겠다. 그치? Yeah, one reason why I didn't, well, besides like having to invest resources, I didn't bring Y West Sinclair to this was the fact that he's fatal to Pierce. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. Man, Rhodey and Merceau are killing it here. 쉽게 갈 수 있을 거야. Got a kill on the third coin? No, it says, I might be misreading it then. Yeah, I thought it said after attack as it meant the entire attack, not the third coin specifically. Less on the coin. 몇 시간 후에 다시 볼 수 있는 자들이 있길 바라지. Hope I'll see some of you. The fixer's cold voice contrasted with the cheerful voice echoing from the announcement. 불길한 소리를 아끼질 않네 저자. Oh, on use, that makes more sense. Virgilius only gave us a light nod. Strangely enough, his aloof attitudes was what gave me peace of mind. Oh man, Yowie. The last thing I saw before the gate shut behind us was the odd look of the eyes of every P-Corp employee, all intensely fixed on the closing gate of La Mancha land, as if they didn't even want to miss a little glimpse of it. 압도했습니다. 제 기존 검술보다 한층 더 향상된 기술을 쓸 수 있었다고 생각합니다. 시청자의 수가 대폭 I do believe this will result in an increase in viewership. Hi, it's me. I'm a ooh, that's a good tear. Of what peril befell us in case of La Mancha land in our encounter with the Blood Fiends? 42. 현장에서 직접 뵙죠. What was that? They're now increasing, slowly increasing the difficulty. 우리는 다른 구역이네요. Earlier they assigned the gathered fixers with areas. 살아서 만나면 좋겠어요. It seemed that the Blood Fiend Hunters were assigned to Area C3, Gia assigned to Area 2, and us to 1. 잘 부탁드려요. 아, 전 We have this dickhead 휴고라고 with 해요. us. I'm Hugo. What's up, guys? How's it going? The fixer from earlier appeared visibly relieved that he was assigned to the same area as us. 그리고 방금 바닥에서 이런 걸 주었답니다. 나만 Rather odd Ferris wheel, that. Almost like it's a windmill. But the fact that it's that high up, like what the fuck? That's not a windmill, that's a giant. No, it's a dragon. Come on. Look at how high up the damn thing is. Oh yeah, they have those. They have something similar in California in I want to say Beach Boardwalk where it's not vertical like that, it's horizontal, but they dangle like little booths around and swing it around and tilt the wheel. That's what, right, but this is a Ferris wheel, not one of those. 저 사무소 놈들이랑 같은 조가 되었다면 아마 구역에 들어가기도 전에 죽었을지도 몰라요. 그것도 혈기가 아니라 저자들한테요. 보벌금 정산에도 못 들고 완전 최악이죠. 어디였더라? 림버스 컴퍼니 사무소라고 했나요? It seemed that he was rather under the impression that we were one of the numerous no-name fixer offices, but I didn't really feel the need to correct him. 사실 우리 같은 이름 없는 해결사 사무소들은 언제나 찬밥 신세죠. I hate this music, by the way.
쉔크나 치바에 같이 인기 순위를 다투고 있는 협회 직속 사무소랑은 다르게요. 아니, 그렇지 않다네. 해결사들은 모두 의롭고 존경받아야 마땅할 존재들이야. 본인은 아주 오래전부터 해결사가 되는 것이 꿈이었네. 해결사란 무릇 문제를 해결하는 A fixer 존재. fixes things. 문제라고 여겨지는 그 모든 것들을 대신 해결하는 존재 아니겠는가? 그러니 자네와 우리가 같이 이곳을 토벌하고 개선한다면 모두가 해결사라는 직업을 다시 생각해줄 테지. 왜 다들 그런 표정인 것인가? 너 방금 엄청난 복선을. Red flag. Kid, don't set the red flags. 생존자들. Okay, let's go find the device in Area 1, then. 펜트잇을 보니 참 다양한 기구가 있는 것 같소. 그리고 이곳은 프리티엔 원더풀 구역이요. Wonderful place. 기구도 있고 멋쟁이 패션쇼도 있고. It is played in a discordant manner, which is really fucking with me. Picture for our day is rather odd thing. 테마도 있군 말이야. 대체 이 장소는 어찌한 연유로 만들어진 것인가? Incipence is a word I've never heard of. 몰라. 그것까지 우리가 알아야 하냐? I'm guessing it's the opposite of precipice. 세월의 흔적으로 인해 많은 것이 변해버린 것 같긴 하다. 어쩌면 과거에는 즐거운 장소였을지도 모른다는 생각이 들어서 말이오. 진실된 웃음이 가득한. 시작되었나 보다. 토벌 축제가 또 시작된 모양이야. 그렇지? 날 뛰어드는 인간들이 또 한가득 Oh my 들어왔어. god, it's her. Kill the kill. I was thinking that it's Ryoko. That was her name, right? I almost said Ryosho. Like, no, stop it. 더 자주 열렸으면 좋겠다. 하루에 3번씩. 그러니까 너네 중 한 명은 딱 이틀 No, it's 정도만 Ryuko. That's what it was. 보내줄게. Oh yes, Ryoko. Everybody's favorite attention wheel 너를 character. 이곳으로 보낸 대상한테 그렇게 전해주라. 더 자주 와달라고. It's all about wash you out 이건 of you. 어떨까? 장치가 있는 위치를 우리에게 알려주면 고통스럽진 않게 처리해주지. 아, 너무 좋다. 너무 좋아. 저렇게 험악하게 말하는 놈일수록 맛도 기가 막힌다니까. Are we gonna have another motif of vampires as mosquitoes? 너무 재촉하지 마. 이벤트가 아직 많이 남았거든. 패션쇼도 할 거고 인기 No. 투표도 할 거야. 너무 기대되지? 그렇지? 지금까지 이곳으로 온 객들과 토벌하러 온 자들을 그런 식으로. 제일 중요한 걸 빼먹었다. 그렇게 꾀지지 않은 꼴로 여길 돌아다녀서는 안 돼. 알고 있지? 난 쥐새끼 같은 꼴로 여길 돌아다니게 하다가 들키면 나까지 혼날 거거든. 우리? 야, 잘 봐봐. 난 그렇게까지 형편없는 꼴은 아니라고. Yeah, but that's just you, Rhodia. It's not your clothes. Everybody starts 옷을 voguing. 입혀준 다음에 의상실에 전시해놓고 일주일 동안 골라 먹어야겠다. 어디서부터 맛봐야 할지 벌써부터 너무 기대돼. There are a lot of blood fiends here. Did you guys deal with them? 문제 없어. 이곳에서 저들의 죽음이 유예되지 않을 것이기에. 열차의 그놈보다 수준도 떨어지는 것 같습니다. 기껏해야 그 의체 해결사와 비든 혹은 그보다 아래겠군요. 그렇단 말이지. 너무 걱정할 거 없겠네. With Heathcliff's charge as our signal, the sinners advance, leaping into the horde of blood fiends. Ah yes, my favorite Uso game in this company. 늦으면 Real talk, ever since Act 2, I've had mental images of a 3 video game that would play a lot like either a Yakuza or a Muso. Will you check their passives? Oh no, you did already. I forgot that those abilities.
부서지는 홍차잎 같군요. 직원들이 개체를 제압하는 데 성공했어요. 이걸로 많은 피해를 예방할 수 있을 거예요. It looks to be the same exact mechanics as W, except we have this. I'm Luffy's. If there's a blood feast on the field, regardless of whether it's an ally or an enemy, increase blood feast by 30. Blood feast is increased or will be increased no matter like one bleed damage dealt either to you or them. And in general. And it also benefits both sides of the field. That goes that keys on the blood feast, yes. So it's more of a joke saying that you should bring bleed for this for this bit. Now that should be a reroll. There it is. You don't want to bring bleed for this at all. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. Sadly, you can only reroll it once. They balanced it. Yeah. 지금은 기세를 다시 Oh, 잡았. there. The new one. Yeah. Yeah. So yeah, this is the new one. Starved for a long, long time. Oh, you're a blood feed. Level 60. Withered. Target. Coagulate blood. Projects target with bleed. He's on field. He's blood field. Blood tincture blades. Also, there's a new UI element that popped up now. Yeah, it's the blood feed meter. They were talking about that a while ago. Yeah. And also that status that they have starved for a very long time. Yeah, I read that literally the moment I saw her. Well, yeah, I just pointed out that. I guess pointing out again that they are very weak apparently. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. Plus 15 of us down is rough. 보세요, 관리자님. 다들 역경을 이겨내고 유능한 직원이 되었어요. 저 이번엔 도움이 It went right, 됐을까요? really easy. The only problem is that blood fiends don't have sanity, chat. 짱 끌지 말고 길에서 비켜. 공격 능력 평가. 짱 끌지 말고. Oh yeah. Oh, she does have sanity. Look at that. But she's also dead. Thank you, Yaoi Paddle Honglu. See, this is easy. Yeah, something tells me that we have not seen the actual shit wreckers yet. 향상된 기술을 쓸 수 있었다고 생각합니다. 시청자의 수가 대폭 증가하겠군요. Oh, we are transitioning to the map is what's happening here. Yeah. Wherein is discuss the battle that found Limbus Company and Don Quixote. 해오던 대로 방송을 켜겠다. The weird thing is that fucking 부상 없이 나오는 게 Lobotomy Corporation Don Quixote is pretty good, but only under very specific circumstances. Also, there's another one of her. They said a lot of blood fiends, right? They didn't say a lot of blood bags. 자, 그거 그렇게 하는 거 맞아? 한방망인데. 한 방 먹였네. 이 기세를 모아서 뚫어보자고. Oh, that's awkward. That should kill. 길 좀 막지 마. 곧 삼켜질 것이오. 기다리시게. 승부처다. 좋은 결투. 방금 공격. 다음에 다음 배치 얘기도 다시 해봐줄래? 영상으로 남긴. God, Marcella's fucking killing it here. 다시 복구하긴 힘들걸요? 보세요, 관리자님.
다들 역경을 이겨내고 유능한 직원이 되었어요. 저 이번엔 도움이 됐을까요? 길 좀 막지 마. Having hustle on the bar really helps a lot with damage output. 깜짝이지 말고 길에서 비켜. 보세요, 관리자님. 다들 역경을 이겨내고 유능한 직원이 되었어요. There's a lot of blood out there. 이번엔 도움이 됐을까요? How does Yusang only have 3 charge? He's the only charge ID, and Yeah, but he's been attacking. He lost some of his clashes. Oh. Yeah. Oh yeah, look at that. 길 좀 막지 마. 시간 끌지 말고. God, this roadie ID fucking beasts. 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 뭘 다 올리지 않았어. 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. Their cuppeth overflow. Too bad they're dead. 대단한 지휘인데 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? I cannot trust win rate anymore, Festifor. Oh, it's fine. It's not like you're gonna hurt himself. Then it's like, oh wait, here comes Ishmael. Our Ishmael with the wine whip. Oh no. 시간 끌지 말고. 승객이 딱 콩 한 방 먹였어. It's not Rupture Team so much as just like anytime I do win rate, it always kind of bungles it up. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. Pit 다들 remain 식량 꺼내. just look at see like what he's editing. Of the tale which the fallen blood fiends have failed to tell despite their best endeavors. 애도의 시간이군. Is the damage button any better? I usually use damage when they're staggered. 제발 살려줘. A lot of times when there's like when enemies are staggered, damage and win rates will choose the same thing. 오랜만에 이렇게 안 굶고 피를 먹어본 적이 200년 만이란 말이야. I'm just so full. 너무 신이 나서 그랬어. 예전처럼 눈에 안 띄게 죽은 듯이 살아갈게. 장치가 있는 곳을 말한다면 고려해보지. 저기 저 놀이기구로 가면 돼. 내가 곧바로 버튼을 누를 수 있는 This is a trick. Just fucking shoot her ass, Otis. 따라오면 될 거야. 장하자마자 곧바로 몸을 오른쪽으로 향한 다음에 오, 좋아 좋아. 오른쪽으로. Oh, Hugo, you're about to get eaten, aren't you? 악인과 거래를 할 수는 없지 않은가? Yeah, sure. I'll take it done. I have a feeling she was gonna betray us anyway. 보이지 않나? 저 방문객들의 시체가 Kind of rude to think of her. 분명 저 악인에게 덮쳐진 지 I thought she stabbed Otis for a second. I was like, wait, what happened? Closer Highwaying now being a villainous thing, she would never dare do that. The closer we got to the attraction, the more the roads became riddled with corpses. Don Quixote was right. Some of them did look pretty new, some of them only hours since death at most. Of course, Otis did not appear even remotely receptive to our reasoning. 시간을 단축할 수도 있는 정보였다. 때에 따라서는 적군과 협상을 하여 우리 쪽이 유리한 결과를 이끌어낼 줄 알아야. 하지만 악인과 손을 잡고 시간을 줄였다 해도 그것으로 정의를 실현하는 게 무슨 소용이 있다는 것인가? 이놈이 아직도 그딴 소리를. 야, 냅둬. 저러는 거 한두 번이냐? 이럴 시간에 저 몰려오는 놈들 족치자. Heathcliff, you are like a weirdly supportive older brother right now, and I don't know how to feel about this. Like, just let her rampage, it'll be fucking fine. I used to be like her. 또 와요.
I mean, he understands. Basically, it's like it's easier to let her be than try to go against her. It's more of a headache that way. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담. Why is Yuga here? Because we were assigned him. Also, man, Unfortunately, Merceau's kind of botching it here. 저거 봐, 쟤 휘청거리고 있다. 길 좀 막지 마. 관찰은 끝났습니다. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 다시 복구하긴 힘들걸요? 공격 능력 양호. 제대로 꽂혔는데. Also, it's really cool to see K-Corp Honglu still be incredibly good. He's still pretty decent. Like, he's still an incredible clasher. it's good that he has pierce resist. 잘근잘근 씹어버리겠네. 부서진 깡끌지 말고 길에서 비켜. Man, Merceau is just fucking beefing it this round. 보세요, 관리자님. 다들 역경을 Sometimes it's 이겨내고 that way. 유능한 직원이 되었어요. 저 이번엔 도움이 됐을까요? Oh, one attack is coming in. Hopefully Faust could stagger before then. 잘근잘근 씹어버리겠네. Oh, I wasted that ult too, buddy. 좋다, 좋아. 계속 집중하지. 완벽한 한방. 시원한 걸. 완전히 녹아내렸네. There we He's go. fucking shit and piss. I can't believe his E-Sing is falling off. Who could have seen this coming? 우리 편. Fucking 22. Wow, okay. 깔끔하게. 더 이상 어디 정보는 없군요. 그럼 삐뚤 건. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이 됐어. 이 구속구가 나의 Well, then Isang is so much better for this Kanto. Probably. 덕없이 모자라지. But I'm doing Rupture. Sadly, this is not gonna reroll. I didn't realize that was that. 단테 방금 완전 좋았어. 부서진 흰차잎 같군요. 지금은 기세를 다시 잡았군요. 뭐 위기에 강하다 그런 거야? All greens. Yup. Green Rezo, baby. Do we have an ego that has green Rezo? Also, if you saw there, Rodeo was overheating. Yep. And I think there are a few egos that use absolute resonance of. Yeah, I just don't remember what egos have green Rezo. I don't remember either. I have to check. Huh. Unlike the blood bags back on the train, these ones can't come back from death. There's a reason for that, Dante. You buffoon. They were all once fixers seeking riches. Civilians turned as guests drawn to this place by its music, each dreaming a dream of their own. Oh, Effervescent Honglu, but that one's, Isn't Effervescent Honglu Tremor? And he's Rupture. Do I have that on Honglu right now? I don't know since when, but I've stopped feeling anything about killing things like them.
Sinclair replied, yeah, thrusting his weapon into the skull of a dying blood bag. 휴머니들이 사용하는 무기. 열차에서 봤던 카세트. 피라는 혈기랑 비슷한 것 같은데? 피로 잔뜩 지. 굳은 피다. 같은 성질이라 해도 무방할 정도. 혈기들은 다 이런 방식을 사용하는 걸까요? 모제스 씨의 말을 떠올려 보면 가까운 친척 같은 걸지도요. 아까 그 혈기들이 가리킨 놀이기구가 여기구나. I mean, remember one of Cassetti's moves was "I'm never going back." 이 구역에서 제일 Oh, because he hated this place. 안으로 들어가 보는 수밖에 없겠어. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 와우. 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. A quick check on something. Oh, only just pick one. Oh, it is versus D Shredder. Yeah, but this try is only good with charge. No, it applies fragile and dimensional rift. Oh yeah, it does that. I forgot. Which D Rift does provide rupture. It just says that the bonus E chart. Oh, no, it just that the fact that getting charged from it, you get no use out of it if you don't use charge. Does corrosion roll higher? I thought D Shredder was his highest rolling thing. No, that's Yisan. It struck at less than 50. Ooh. This might actually be better than D Shredder for this team specifically. Rupture seems better, honestly. More for... And it seems to synergize with the K Honlu because... Yeah, because of the lack of HP, but also, Gluttony's green, but, yeah. It's easier to pull off because, I think the only pride we have on our team right now is Merceau. Fortunately, I can only get it up to 3 because I don't have a 100 Honglu meter. Oh yeah, he has the paddleboard, I forgot. Problem is I never want to use paddleboard if I have other cards because it's not a good clash card, which makes it less used. I use it for one-sided attacks or when I want to save better skills for another fight or another raid. 판타지 슬라드 슈팅에 오신 여러분들 환영합니다. 이 놀이기구에는 조금 무서운 장면이 포함되어 있을 수도 있으니 I love how insane this plot is. 그리고 이 기구 옆에 있는 멋쟁이 패션쇼도 진짜 열심히 만들었거든요. 깜짝 이벤트로 방문만 해도 기념품을 나눠드리고 있어요. 센터님, 그렇게 쳐다보지 말라니까. Sancho. 아니, 돌시네아님이 Your Grace. 곳에서 기념품이라도 나눠드려. Dulcinea. That name I don't know. Dulcinea or Lady Dulcinea is the lady that Don Quixote choose as the fair lady or fair princess that he will strive to gain love of, something like that. Yeah, she's the like ideal. Yeah, her real name was not Dulcinea. He just was the name that Don Quixote gave her. 이번에는 음질이 아주 깨끗하. 아주 머나먼 옛날 몹시 슬프고 안타깝고 I'd argue they're not as friendly now. 인간들은 지금처럼 사이가 좋은 관계가 아니었답니다.
today. 서로 만나면 헐뜯고 싸우기에 바빴죠. 혈귀는 인간들을 사냥하려고 했고 인간들은 혈귀를 미워하기 시작했습니다. 이게 뭐죠? 인간들을 잡아먹으려고 하는 못된 혈귀들이네요? 어떻게 할까요? 어떻게 해야 할까요? 말린다? 땡! 좀 더 분발해서 생각을 해볼까요? 다음 사람? 정답! 다시는 인간들을 해치지 못하도록 혼내줘야 한다네! 정답입니다! Interesting, the narrator is protecting the humans. 자, 못된 혈기들을 물리칠 절호의 찬스입니다. 너무 신나지 않나요? 그곳에는 말이지. 지긋지긋한 싸움도 없고 언제 잡아먹힐지 알 수 없는 두려움도 없고 오로지 웃음소리만이 가득할 거다. Okay. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 This fight theme 맛있는 거 사줄게. rules. 물론 It's good. All allies get gain +1 to physical. Does that mean we get stronger or weaker? I forget how it works. Yeah, Electro Swing was a very niche choice for the music of this canto so far. 길 좀 막지 마. 저거 봐, 쟤 휘청거리고 있다. Hey, Death, how's it going? Will that kill? No, because I'm fighting the 166. 적출할게요. 관찰은 끝났습니다. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 다시 복구하긴 힘들걸요? 방금 공격 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Man, Hustle is incredibly awkward on Merceau here. This will kill, but I don't know if it'll kill on coin 3. 잘근잘근 씹어버리겠네. Oh well. 완벽한 한방. 시원한 걸. 좋은 결정. 유효타 좋아. 계속 집중하지. 좋은 결정. There we go. Merceau's killing it now. 이기는 편, 우리 편. 배달을 즉시 수행하여 귀하의 목숨을 보장하십시오. 적출할게요. Somebody lost sanity just now, and I don't know who. 쉽게 갈 수 있을 거야. Do you have what record do you have in the back row? What? Which record do you have in the back row? Oh, yeah, okay, I know what happened. Because I have Sinking Greg. Yeah. Basically, the one with the least sanity will continue to lose sanity. Yeah. I could throw out a haymaker here. Push comes to shove, you can always move attack. I was actually debating that considering how low Merceau's gotten. 깔끔하게.
승객이 딱콩 한 방 먹었어. 결투는 끝나지 않아. Oh wow, that killed. Holy shit. 적인 한 방이었어. 거의 진압되겠는걸요? 공격 능력 평가? 양호. Hustle doesn't fuck around is a buff. 제대로 꽂혔는데. 그래서 대성공이야. 칼은 신나. 노래 부를까? 이 전투는 승리할 거예요. 전술의 승리네요. 더 이상 얻을 정보는 없군요. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? Using more eagles might be a decent idea. I mean, it is, but like, I don't know. I'm cleaning up pretty good right now. Also, do you stop to check the new status on the enemies? Oh yeah, I did. Because like when they die, they give you 2 of the lowest ego, which is why I was able to use any egos this fight. Yes, but also my enemy that die, if they die, it's more blood feast. I mean, I feel like Blood Feast is something we're not going to be able to control because if an enemy drops a counter die, we just kind of walk into it like a dumbass. Yeah, the only way to evade it is you to use a defensive skill, not trigger it. 결투는 끝나지 않아. 길에서 비켜. 상담에서 알려준 대로 깜빡이지 말고 잘했어. 길에서 비켜. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. 자, 이제 우리 어린이 친구들이 제일 좋아하는 시간입니다. 일명 내가 바로 이 구역의 해결사 타임. 혈기들이 등장하면 아까 입구에서 나눠드렸던 장난감 방망이로 멋지게 퇴치하는 겁니다. 우리 어른들도 참여할 수 있어요. 스트레스를 한 방에 털어버릴 수 있는 화끈은 아니! 이제 그까짓 장난감 방망이를 맞고 아픈 척하는 혈기 같은 건 필요 없어요. Huh. 이곳에는 오로지 진짜들만 남아있게 되었으니까. Okay. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. Wherein it's learned the unexpected truths regarding blood fiends. Well, there's an unexpected truth. I need to pop a box. Current average level identities in your loadout is lower than the recommended stage. Start the encounter anyway. Yeah, I'll be fine. Don't worry about it. Because factoring in all the lower level characters was like it's only a problem if you lose that badly. 이제 지상에 남은 건 착하고 의로운 혈기들 뿐이죠. 그들은 인간들과 손가락을 걸고 약속했습니다. 함부로 인간의 피를 탐내지 않고 사이좋게 지내겠다고요. 왜냐면 그런데 이것 좀 보세요. 지하에 쫓겨난 혈기들이 슬금슬금 다시 지상으로 올라오려고 하네요. 몰래 인간들의 피를 마시려고 말이죠. I want to know who this narrator is. I'm so curious. 부상 없이 I wonder 나오는 게 who is- 최고야. 알지? 당신들은 상관없을지도요? 길 좀 막지 마. Oh, shooting is still up. Interesting. 관찰은 끝났습니다. 방금 전략이 적들이 흔들흔들. 기회 아니야? 잘근잘근 씹어버리겠네. 심각하게 판로를 분석하십시오.
저거 봐, 쟤 휘청거리고 있다. This might kill if it staggers, but I don't think it will stagger. Oh, wait, oh no, she's in stagger zone and fragile. She's fucked. 깔끔하게. Oh, it's just outside of the range. 양호. 제대로 꽂혔는데. 우리가 우세. 서둘러 끝내보자고. 탈색을 제한한다. 배달을 즉시 수행하여 귀하의 목숨을 보장하십시오. Rhodia is at 20. Retreat. Oh, because I'm at 20. It's funny because nothing I've done before this has lasted this long, so I just completely forgot about retreat. 전술의 승리네요. 대단한 지휘인데. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 타겟 무력화. Oh, that's a lot of them. 공적을 인사권 Yeah, face off against 13 people in this fight. Oh yeah, look at that. So this should be the other 12, which means there's one more left. Yeah, what you gotta do is pop a sun shower on these. I do have sun shower, yeah. What's my green reso at the moment? Kind of butt. 깔끔하게. 삼켜질 것이요. 기다리시게. 좋은 결정. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. 엄청난 공격이었어. 기념할 만한 걸. Where did that attack come from? Time for the best song, Lou. 자, 변신 완료. 만선이에요. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. He's saying hasn't fired off the ego yet. That's weird. Actually, late. 이 스며들 듯한 비. 우산이 새지나 않나 모르겠어. 유효타 좋아. 계속 집중하지. This should be very funny. Kind of like how they slide in a little bit. It's like, hi, I'm here. Late to the party. Oh no. 좋은 결정. 완벽한 한 방. 시원한 걸. 좋은 결정. No rerolls for Merceau. 시작이랬어. 시간 초과 길에서 비켜. 더 이상의 시간 제한은 상담에서 알려준 대로 잘했어. 사진 훔쳐 있었군요. 상담 프로그램을 진행한 건 기다리기야. 쉬시게. It's good when you get to the point where you kill everyone, it's like when one person shows up, you just like send all of your dudes on them. Kill this man. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. God, this Rhodey is dominating each fight. She's very good. Wherein the sinners each share their impressions of La Mancha land. 47. We'll be fine. 뒤따르죠. 인간 친구들은 또다시
또다시 혈기들이 나타나지 않을까 하는 걱정을 하기 시작하였습니다. 밤마다 두려움에 떨면서 못된 혈기들이 찾아오지 않을까. 매일 잠을 잘 자는 건 중요합니다. 머리가 빠지고 피부가 푸석해지면 큰일 나니까요. 맞는 말이긴 해. She's got a point. 그때 어떤 정의로운 해결사가 정말 대단하고 기발한 생각을 하게 됩니다. Okay, so the fixer fascination is not just with Don Quixote. 만약에, 정말 만약에 인간과 혈기가 서로 행복하게 지낼 수 있는 공간을 만든다면 어떨까? 그곳에 착한 혈기들은 못된 혈기들을 대신해서 혼내주고, 인간들은 자신의 피를 착한 혈기들에게 나눠주는 것이죠. 어때요? 기발하지 않나요? 사람들의 피를 탐하기만 하는 혈기들과 어떻게 사이좋게 지낸다는 말인가? 물론 모든 원대하고 훌륭한 계획에는 반대 의견들이 뒤따르 마련이지요. 그러나 훌륭한 지도자 밑에는 언제나 훌륭한 부하들이 있는 거. 머지않아 행복한 미소가 꽃피는 거. 모두 함께 꿈꾸는 자유로운 라마차르트가 탄생하게 되었습니다. I like how the blood feed in La Mancha Man looks fucking evil. 주위를 둘러보세요. 여러분들을 향해 웃어주고 있는 혈기들을. And back in it we go. Ooh. 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. I must have missed that intro because that's a good intro. 깔끔하게. Wow, Don, those rolls were ass. We kind of want you to lose hell. 좋아. How do they 얼른 gain 끝내고 sanity 밥 there? 먹으러 가자고. Because they won a lot of their Passive. classes. Yeah, but it looks like they got it outside of winning the clash. Yeah, your Kuzma needs some help. That was kind of a poor ult. 상단에서 알려준 대로 잘했어. 역시 관찰을 순간 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. 끝났습니다. 뭘 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. 저거 봐, 쟤 휘청거리고 있다. Struggling, really. 깔끔하게. 승부처. 결투는 끝. 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 다시 복구하긴 힘들걸요? 완벽한 한 방. 시원한 걸. 우리가 우세. 서둘러 끝내보자고. 공격 능력 평가 양호. 좀 제대로 꽂혔는데. 방금 공격. 얻을 다음에 다른 직원에게 다시 해봐줄래? 영상을 남기면 다른 직원에게도 도움이 몰라. What is the Merceau passive we're getting? 직원들이 개체를 제압하는 데 성공했어요. 이걸로 많은 피해를 예방할 수 있을 거예요. Wait, Merceau Heathcliff passive. One ally with the highest max HP inflicts +1 more rupture when attacking target with fatal. If it's 7, add 1 more rupture.
잘근잘근 씹어버리겠네. 관찰은 끝났습니다. 유효타 좋아. 계속 집중하자. 길에서 비켜. 승객이 딱콩 한 방 먹었어. 많이 따가울걸요? 일단 데이면 상체에서 안 떨어질 테니까. 좋아. 방금은 전략이 승리. That did a lot of rupture. The problem is rupture count. But we're also taking hella rupture. 하나 챙겼다. I need to get this fucking soundtrack. It's so good. 적출할게요. 이 전투는 승리할 거예요. 전술의 승리네요. 찔러지. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? Welcome to the round of me constantly missing Merceau's ult. 길에서 비켜. 다시 복구하긴 힘들걸요? 우리가 우세. 서둘러 끝내보자고. What was that alarm? Rhoda's dirty, she will start taking damage. Rhodia's in danger mode, right? Yeah. I think it should be done by this round. Man, you weren't kidding about me not beating this in 3 hours, Festivor. 더 이상 얻을 정보는 없군요. 더 이상 얻을 정보는 없군요. Rhodia just explodes on the spot. 아, 이런. 하지만 완벽한 라마차랜드에 딱 한 가지 부족한 게 보이지 않나요? 대체 언제 끝나는 거냐? 웬 이상야릇한 이야기나 늘어놓다가 적을 들여보내는 건 우리를 I don't even think she recognizes us as anything but guests. 야! 듣고 있지? 너 아까 대답하는 거 기억했거든? 정말? 진짜 안 보여요? 라마차랜드 안에는 당연히 거기에 어울릴 만한 옷을 입어야 하지 않겠나요? 이왕이면 멋지고 화려한 가면도 씌워주고요. 이렇게요. 훨씬 더 축제 같아졌잖아요. 라만차 랜드에서 뛰쳐나왔던 피주머니 분들을 예쁘게 단장해 주신 분이 누군지 이제 악취미구려. 뻔한 아름다움을 추구하는 Tacky. 여러분 덕에 이제 더할 나위 없이 완벽해진 라마차랜드가 완성되었습니다. Let's be real though, our drip is mid. 이렇게 혈기들과 인간들은 서로 사이좋게 지내며 매일 축제를 벌이며 살게 될 수 있을 겁니다. 이번 모험가님은 잔인하고 못된 혈기들을 중간에 세는 걸 까먹었다. 아무튼 무지무지 많이 죽이셨답니다. I guess? Ugh, I need to shave. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. In which are discussed the deeds of the fixer whom Don Quixote had believed to be a friend. That is his last one. Don has to be in here. But the funny thing is that, despite it being fixed, she doesn't have to be a frontliner. 그것이 내가 나아갈 모험의 조건이다. 이를 받아들일 마음이 있다면 너의 이름을 내게 말해라.
Uh-oh. 이 몸의 이름은 돈키호테다. 그 이름을 쓰다니 너도 우리처럼 미쳐버렸구나. The voice of the announcement system briefly fell hesitant, and an extended silence followed. 모험가 돈키호테와 그 친구들은 판타지 블러드 슈팅에서 1위를 달성했습니다. 축하합니다. 보상 두구두구두구두구두구. 누르기만 하면 이 라만차랜드에서 제일 끝내주는 놀이기구를 타러갈 수 있는 길이 열리는 버튼입니다. 용감한 모험가들만 탈 수 있는 라만차랜드의 하이라이트 어트랙션 헌티드 블러디 메리. The dunk was really good though, yeah. So this is the device that leads us to the next destination, huh? 그런데 이런 걸 이렇게 쉽게 누르게 해준다고? 하지만 제가 사둔 정보에 의하면 1구역에 들어갔다가 살아서 나올 수 있는 확률은 25% 정도였어요. 높은 확률은 아니지만 그렇다고 낮은 확률. Never tell me the odds. 저희는 그 확률을 뚫고 버튼을 누를 수 있게 된 Oh, how are you gonna explode in a fountain of blood? 정보를 사? 그게 무슨 말이죠? 브리핑에서 나온 정보 외에 생존자들의 증언이 더 있었다는 건가요? 여러분들 몰라도 너무 모르신다. 라만차랜드에서 생존해온 해결사들이 왜 고지고대로 귀중한 정보들을 하나협회에게 제공하겠어요? 당연히 쓸모있고 값진 정보들은 And I got that cash and interest, cause I'm a bitch. 1구역의 장치를 가동시키기 위해서는 그 어트랙션에서 등장하는 피주머니들을 모조리 죽이고 1등을 차지해야만 나온다고 했어요. 왜 그런 정보를 미리 이야기하지 않은 거지? 서로 신뢰를 쌓는 시간이 필요했던 것뿐이죠. 뭐, Yeah, sure. 난 이해해. 비싼 돈 주고 정보를 사셨을 테니. 맞아요. 그런데 이렇게 수월하게 임무가 끝났던 적이 있었던가? Greggy, you're right to fucking doubt. Who, buddy? So we press the button and our job's done here? It's definitely suspicious how easy this was, but what can we do? Not press it? 좋게 생각하면 이걸로 얼른 1구역을 벗어나서 다른 분들에게 합류할 수 있겠어요. 혈기와 피주머니에 대한 정보는 그리 만연하지 않다. 익숙치 않은 자가 이곳에서 제한 시간 동안 많은 피주머니를 제거하는 경합을 한다면 1등을 하기 힘들었을 가능성이 있다. 그것도 일리가 있네. 이봐, 순순히 나머지 정보들도 다 풀어라. 신뢰는 충분히 쌓았겠지. Oda shoved Hugo, practically threatening him with her odd emphasis of the word trust. 이곳 어딘가에는 반드시 마주치면 안 되는 혈귀들이 3마리가 있어요. 관리자 혈귀들이라는데 살아남을 확률을 높이고 싶다면 그 3마리와 마주치는 건 꼭 피하라고 하더라고요. 한 구역당 1명씩 있다는 모양이에요. 하지만 조건에 그들까지 죽이고 오라는 말은 어디에도 없었잖아요. 라만차랜드 토벌과는 상관없으니까 아마도 그러니까 안 마주치는 게 제일 좋을 거예요. 우리는 이 버튼만 빠르게 누르면 그럴 순 없네. 해결사요. I have to fight the big bitch on campus. 지금도 죄 없는 방문객들은 모두 이곳에서 고통받고 있지 않은가? 이곳을 관리하는 3마리의 혈기들을 모조리 물리치고 그 죄값을 치르게 하는 것이 합당한 도리이지 않겠는가? 맙소사, 좀 말려봐요. 당신들이 친구잖아요. 말릴 수 있었을 We would have done that if it was entirely possible. 나와라! 이 극악무도한 혈기놈! 이 돈키호테가 손수 결판을 내리라! 혹시 그 3명의 혈귀들은 생김새 특징 같은 게 있었어? 이거는 200만 안이나 주고 얻은 Buddy, we are going to die here.
제일 화려한 가면이요. Thank you, Ryoshu. 재밌다. Oh yeah. 재밌었어. 관리자 혈기들은 구역에서 제일 화려한 가면을 쓰고 있다고. 그놈 피냄새도 제법 화려한가 보고. 너희 중 누가 돈키호테야? 내가 눈이 좀 침침해진 지가 꽤 되어서 말이야. 때마침 나타나셨네요. 내 말 안 들려? 내가 만든 이 Is she blind? 돈키호테가 누구냐니까? 알려주면 나머지 사람들은 보내줄게. 버튼을 누르고 다음 구역으로 갈 수 있도록. 돈키호테가 누구인지만 알려준다 말이야. 이자입니다. Hugo shouted from the top of his lungs just as Don Quixote began to speak. The speed with which he called out her name was in striking contrast to his previous slow, reluctant attitude. 이제 된 거죠? 버튼을 눌러도 되는 거죠? 구역의 장치를 가동한 해결사는 토벌금을 정산할 때 1.5배 더 받을 수 있다고. Ryoshu's like, oh, this will be good. 눌러보던가 버튼. Ryoshu swung her absurdly sharp scabbard, chopping off his wrist with blinding speed. 료슈건! There goes that asshole. 동료끼리 칼을 쓰다니! 저런 머저를 동료로 둔 적 없다. No friend of mine. Don Quixote, he was trying to sell you out. 그건 냄새부터 배신할 놈이었지. 혹시나 방식에 독창성이 있을까 기대했다만 이런 치졸한 클리셰 참아줄 수가 없고. I hate how fucking boring this is. So you would have just let him do his thing if it was interesting. I mean, wouldn't you? I like this guy's moxie. That's what I was doing. 저렇게 격식도 없는 옷을 입고 온 주제에 우리 구역의 버튼을 순순히 누르게 할 수는 없었단 말이야. 그래서 네가 돈키호테야? 내 놀이에서 1등을 한 돈키호테가? 그럼 내만 Okay, what is happening to Don Quixote? Stands face to face with a vile 경에 blood 갇힌 fiend 이곳의 in front of 수많은 her. 사람들을 구하고 당신 같은 악인을 해치우기 위해서 모조리 해치웠어. 왜 자꾸 그렇게 웃는 것인가? 아, 너무 기쁘니까. 어땠어? 역시 내가 만든 놀이기구가 제일 재밌지. 원래는 저기 장식을 더 달고 옷에도 레이스를 더 붙이려고 했는데 시간이 없었어. Then Don Quixote pulls out the wheel, smashes her to pieces. 우리 피주머니들은 내가 일일이 옷을 갈아입혀줘야 하는데 복잡한 옷은 다 찢어지지 뭐야. 끔찍한 소리를 잘도 짓거리는군. 본인은 이곳에 놀러 온 것이 아닐세. 사람들을 잡아가는 라만차린들을 토벌하고 끔찍한 악당들을 모조리 처단시키기 위해 왔네. 그런데 왜 내가 만든 옷을 안 입고 왔어? 예의에 한참 어긋났잖아. 내 구역으로 놀러 올 거였으면 좀 더 그럴듯한 모습을 하고 왔어야지. 뭐야? 아까부터 대화가 아예 어긋난 느낌인데? Yeah, they're really talking past each other, aren't they? 제정신이 예. 아닌 듯한데. 얼른 해치우죠. 너는 카칸 드레스에 리본 달린 부츠를 신으면 어울리겠다. 내가 진짜 어울리게 만들어줄 수 있는데. Oh. There we go. 고기라도 먹은 것처럼 기운이 솟잖아. Flashable Hardware boss. counter. We don't even know her name. Yeah. We have an 11 and we have a 10. It's level 70, which is I think 10 levels above Ricardo. There we go, vampire dubstep. Withered. Sewing target.
there are any enemies with 30% or less HP, use I don't need ugly things. When recovering from panic, consume Blood Feast to gain a buff and heal 20 SP. If this even failed to consume Blood Tinged Scissor Blades, immediately take damage from bleed. Well, gain 30, immediately take it, then lose 3. Gains a new pattern at 40. Upon pattern change, gain Blood and Blood Tinged Scissor. Combat start getting 10 Blood Tinged Scissor Blade, can't drop below 1. At 10, become Blood Scissor 2. At 20, become Blood Scissor 3. On hit, if target has bleed, heal this unit's part and core by 40% of the damage dealt. Also, this is a focused fight. Yeah, because it's a boss fight. I will say, the idea of spooky swing step is funny choice of music for vampires. It's really good, honestly. I really like how the sounds constantly says the word carousel. Also, my initiative rolls are ass. Wow. Because Yuseng has 3 attacks going on him. This fight I fucked up and lost by Erking Heathcliff. We got replaced with Lieutenant Greg, and I just slipped up afterwards. I cannot mention it, but I think the song is saying the word carousel, which is the Spanish for merry-go-round. But I cannot hear well the pronunciation, so I cannot be sure. We're so... there we go. Oh my god, Yi-san, come on. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 Now it's your 세피로서 turn. 너희가 죽지 않도록 도와줄게. Notice nothing different, nothing new about that skill. Yeah, it has an unbreakable coin. What does unbreakable coin mean in terms of offense? Do you know how when you clash and you break a coin, every time you win the clash, you break the enemy's coin? So she's still going to get the coin then? Yes. She still goes to the attack. Goes with the lowest roll. Man, these clashes are kinda ass, honestly. 잘근잘근 씹어버리겠네. 관찰을
끝났습니다. 좋아. 방금은 전략이 승리야. 계속 밀어붙이자. Man, we are not getting these clashes. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 Somebody select this card which use based on. 않도록 도와줄게. Which has money. Okay. Man, why are our clashes so terrible right now? Oh my gosh! Like, I cannot get a beat on this fight. 얼른 애들한테도 알려줘. That's why for this fight, I brought my nukers. Yeah, her sand is at 37. Like, holy shit, did she snowball? I think I might have to redo this fight. Because, like, I just could not get a foothold. 의도한 대로 되지 않았군요. 차가 부족했기 때문이겠죠. 티타임을 가지고 Yeah, say gotta have my my nukers. 용감한 모험가님의 이름을 Have they're just the strongest fuckers on the crew. Just have to beat her shit in. 적들이 뭔가 기분이 좋아 보이는 것 같아. 카론 기분 나빠. Also doesn't help that she keeps multi-targeting people. Well, you haven't seen the shit yet. It's like no matter what I do, something is always targeting Yisung twice. Oh right, I do have Durante. Oh yeah. But it's only one turn. I feel like it's and not only worth for this. Only for this one fight, you cannot use it again for a day later. Yeah, and it's only for this round, so it doesn't feel like it's worth it.
무얼 잘못했는지 아는 것부터가 She's on negative sanity at the moment. 카론, 기다리는 거 못해. 100초만 기다려줄게. Blaze, no. Use the fucking green. At least Honglu could take a beating. 깔끔하게. Rhodia, you had fucking... 관찰은 끝났어. God, her sanity is like so swingy. 늦으면 내피랑 먼저 갈 Yeah, 거야. this is where we would absolutely use it, but I think we are also rolled really good. But also, like... Yeah, the only slow one is Honglu. The target. The main issue is that, well... I don't think we have any good clashers at the moment. There we go, that's much better. 길 좀 막지 마. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 Now I feel like I got a foothold. 많이 따가울걸요? 일단 베이면 상처에서 안 떨어질 테니까. 상담에서 알려준 대로 잘했어. 역시. Yeah, here's the other issue. 프로그램을 진행한 건 잘한 일이야. Well, it looks like we got some good rules for it. But I think that's just Rhodia is really nuts right now. Also, man, 3 of those hits guaranteed to hit. Yeah, with only a 2 power up still. Yeah, I don't know how we're supposed to top that. Especially when we roll some pretty bad coins otherwise.
Maybe if we stagger her. There we go. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. Although once again, not really any good coins for this. 길 좀 막지 마. 유효타 좋아. 계속 집중하지. Though getting her near stagger 2 and not actually hitting it might be good. Yeah, it's perfect actually. 맛있는 거 사줄게. 물론 회사 카드로. Especially with an AoE there. She's still struggling too. Everyone slotted is, but you ever get even worried about an enemy, like if an enemy is gonna start slapping you with really like heavy attacks, you can hit them with Desire Ponglu. I should slot that instead of Soda, yeah. Yeah. He doesn't bring it down as much as freaking Desire freaking Ishmael, but it's still pretty a good amount. I still say 7 fucking offense down is a lot. Man, I really hope Chains of Others does some decent damage. Cause I need that shit to hit. But I could do a dirty trick. 수많은 것들이 옥죄어 온다. That looks like it's staggered. 한 방 먹였네. 이 기세를 모아서 뚫어보자. Now you gotta lay anywhere. I did get some pretty decent cards for it at least. Don't use red on her. Don't use red? Oh, wait, that's her big attack, right? That's her skill too. Because I think it's because the vampires have like resistance to red. Yeah, but she's staggered. All resistances mean fuck all. Oh no, wait, you're right. But it is the strongest attack. It's either 144 or 25. Yeah. Yeah, you're really like the first few turns of the fight really determine how this dance is gonna go. 제대로 꽂혔는데. I don't know if we're gonna kill her this round. No, she has like 1 HP, I bet. But, as mentioned before, I could just do a dirty trick. I could do several dirty tricks, actually. I could do an age-old dirty trick. 정출할게요. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 공격 능력 평가 관찰이 끝났습니다. 전술의 승리. Oh wow, we chunked her. 대단한 지휘인데 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 그러고 보니 멍객들이 That was stitched to her face. Yeah, It was stitched. 예의를 차려야 하는데 방문객들한테는
가면을 벗는 게 예의니까. Ryoshu activated. The face hidden behind the mask was bloodied and mangled, to the point where it felt wrong to look at her in that state. 아니야, 보지 마. 그런 눈으로 보지 마. 차라리 나를 죽이려면 가면을 씌워주고 죽여줘. 그 정도는 할 수 있잖아. 우리 사이에. The Blood Fiend's unmasked eyes glowered intensely at Don Quixote as she pleaded. As she stood there, stunned by the sheer intensity of the screeching Blood Fiend, a slow voice began to echo from the void. 원래 이발사는 더 예쁘고 화려한 가면을 좋아했었습니다. 이런 투박하고 무서운 가면은 상대에게 겁만 줄 뿐이라고요. 얼굴을 가린 만큼 더 예쁘게 보여야 공평하다고 생각했던 걸까요? Oh, I see what's going on here. Hey, you're the one, aren't you? One? The one that was shown on the key art, and also alongside Damien. 저자도 가면을 쓰고 있습니다. 관리자님, 주의할 필요가 있습니다. He is wearing blue. 관리자 혈귀는 구역당 한 명이라고 했는데 다른 구역을 담당하는 혈귀일까요? 하지만 지금 그놈이 배신하기 전에 더 유용한 정보들을 남김없이 털어버렸어야 했는데. 진짜 처음 구역에서부터 대장 같은 혈기 두 마리랑 싸우게 하는 건 좀 너무한 거 아니냐? There it is, the pose. 여러분은 여기 이발사를 상대하느라 더 힘이 빠진 상태. Though I always thought you were carrying a scythe. 그럼 이렇게 하는 게 어떨까요? 당신은 수많은 모험을 하고 돌아온 자. 하지만 저는 보다시피 행복한 미소와 꿈이 가득한 세계. But a mere greeter, huh? 손님들을 맞이하는 안내자일 뿐. 당신의 멋진 모험담을 들려주시고 나면 순순히 길을 열어드리도록 하죠. 당신들이 찾고 있는 보물이 있는 곳. I don't think it's Sancho. 이번엔 길을 잃지 않도록. Because Sancho sounds like the bigwig. What? 그게 아니라면 당신이 이곳에서 수십 마리의 혈귀들을 죽이고 있진 않을 테니까. 안 그렇습니까? The masked blood fiend in blue who suddenly appeared here was clearly speaking to Don Quixote, and only her. 본인이 다 말하기에는 입 아플 정도로 위대한 모험을 하고 온 자인 것은 맞다네. 하지만 허튼 수작 부리지 말게나! 보물을 찾는 것도 물론 중요하지만 니놈 같은 악한 혈기를 물리치기 위해 본인은 이곳에 왔으니 이 돈키호테! 악당과 타협하지 않을 걸세! 그럴 줄 알았어요. 하지만 그러면 안 돼요. 당신은 모두에게 말해줘야 하거든요. 누구보다 멋진 당신만의 모험담을. 그게 무슨... The masked blood fiend raises his staff and Don Quixote's mouth shuts, as though supernatural power was forcing its will on her movements. Oh. Okay. This means one thing. In that bizarre silence, her eyes shimmer quietly. It means one. It's got to mean one thing. He's the antediluvian. No, he's at least a first. He's at least 아예 여기서 밥 a 좀 first 먹다가 kindred. 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. Or actually, he could be the primogenitor. Is this the last one, or? Yeah, that's the last one. There's more. Oh man, it's another Yeah, fight. it's long as Wow. well. You're a bit long as well, honestly. Wait. Oh, so this is the last one. I didn't do this one. Whatever. There are like 2 or 3 more, I think. God, this one's long. 잠시만요. 이런 모험담에는 그럴듯한 배경과 I figured that would be a very mid-ending for a first start if it was just that. With a quick flick of the staff, the magician rapidly shifts and warps everything around us.
Episode 1, in which are recounted the most wondrous adventures of Don Quixote. 어? 뭐야? 갑자기 Resonance? 떠올려보세요. 당신이 겪은 모험의 나날들에 대해서. 알았어. 본인은 Where did that come from? 수많은 모험과 결투를 하였다네. 그렇다면 그중 기억이 남는 모험 몇 개만 꼽아볼까요? 모두가 볼 수 있게요. 그 이야기를 해보죠. 그 이름하여 하얀 달의 기사와 함께한 당신의 숭고한 모험을. 짜잔! 하얀 달의 기사? 그게 니놈의 정체인가? Clearly not. 그럴 리가요. 소개가 늦어 오해가 생겼군요. 저는 산손. 여러분의 라만차랜드 유람을 도와주는 산손. 남자 산손이라고 합니다. 하얀 달의 기사는 단지 배역일 뿐이죠. 하얀 달의 기사. 좀 비슷했나요? 아무래도 제가 이 배역을 맡는 게 마음에 들지 않다는 표정이군요. 마침 아직 제대로 새기지 못했지만 가능성을 품은 배우가 이 자리에 있으니 이 하얀 달의 기사 배역을 당신에게 드리죠. Huh? Okay. I do like how they call Sinclair a little green as a wink and a nudge. Sinclair held his forehead for a moment, then looked at his changed appearance in confusion. But that did not last. Even Sinclair's gotten quiet. Like something's controlling him. 무대 위에 올라간 배우처럼 저자가 이야기하는 동안에는 연기를 멈출 수 없는 것 같네요. 이거 So 괜찮은 the 거야? difference between the Yisang play is that they were willing. This is not willing. Not necessarily willing, it's just that they're kind of like forced into that role. Yeah, but the thing is, with the Yisang play, they could have chosen not to. They had the will to say yes or no. This one is they must. 둘은 전설로만 들려오는 강을 찾고 있었죠. 그 길을 알고 있는 건 하얀 달의 기사뿐. 동키랑 정확히는 로신한테도 있으니 셋이었군요. 발걸음 소리도 제각각이었습니다. 기사는 터벅터벅, 로신한테는 위풍당당, 당신은 비틀비틀. 그곳은 누구의 발걸음도 닿지 않는 곳이라 도시의 가장 깊은 곳에 있고 많은 모험가이자 기사이자 해결사들이 도전하였던 고요하고 끔찍할 정도로 평화로우며 오로지 별구름만이 떠다니는 곳. Darklight, calm down. I'm trying to take in the scenery. Yeah. I think 조금만 Lisa about the Gundam. 도착이에요. 그 강을 찾고 나면 당신이 앞으로 묻게 될 곳도 제가 아무도 오지 않을 버려진 등대 그곳에서 머물고 계세요. 지낼 곳까지 마련해 주다니 감동스러울 정도로 충실한 친구군요. 알겠네. 자, 이끌어 주시. 아니요, 당신은 말이 없었습니다. 어째서일까요? 벅차오르는 기대감 때문이었을까요? 이런 모험담의 첫 장식으로는 다소 밋밋한 이야기였습니다. 박진감 있게 가보죠. 다음 이야기로 넘어가 볼까요? Episode 2, which treats Don Quixote's encounters with the bandits. 진짜 이거 움직일 수가 없잖아. 이 연극의 흐름에서 당장 벗어날 방법은 없다. If they don't have a choice in the matter, then let's at least pay attention to it. Thinking back, we never actually given much attention to Don Quixote's stories before. We considered them to be too ridiculous,
too tiring to listen to. I could think of 1,000 different excuses we came up with to avoid having to listen to her stories. Let's pay attention to her for once. Her story with which we never knew. 이 모험은 돈키호테가 이뤄낸 수많은 모험 중 하나입니다. 위대한 모험가 돈키호테는 많은 마을을 돌아다녔죠. 그러다가 양떼 목장 마을에 당도하게 되었습니다. 양떼 목장 마을이라. 그 마을은 참혹하게도 도적대에게 핍박받고 있었다네. 주민들의 얼굴에는 공포만이 가득했지. 그래서 본인이 무슨 일이냐고 주민에게 물었더니 맙소사, 당신은 전방에 이름을 날리던 용감한 모험가 돈키호테 아닌가요? 제발 고통받고 있는 저희 마을을 구해주세요. Why do you still have the axe rodeo? 이럴 수가! 마을의 사람들이 전부 도적들로 인해 고통받고 있군. 이 돈키호테! 눈앞에 보이는 악인의 행패를 그냥 눈 감고 넘어갈 수는 없다! 안심하게 내 모든 걸 걸고 맹세하지. 저 도적들을 마을에서 내쫓아 주겠노라고. 하지만 저들은 고작 모험가님 한 명이서 해치우기엔 너무나 많아요. Rhodey's gonna fucking tear out her hair after this. 걱정 마시게. 지금까지 이 돈키호테가 해내지 못한 모험은 없었으니 그렇지 않은가? 잠깐만요. 뭔가 이상하지 않나요? 무엇이 말이오? 자꾸 누구한테 말을 거시는 걸까요? 하얀 달의 기사? 아니면 용맹한 말 로신한테? 그것은 당연히 로신한테 아니겠는가? 본인은 로신한테와 함께 여행을 다녔지. 로신한테는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 동료였다네. 그렇지 않은가, 로신한테? 맞아요, 돈키호테님. Good lord. I think Rodia is more okay with villager than... Yeah, I think Greg is gonna be the one tearing out their hair. 그래, 자기 지금 말로 변한 거야? 자, 모두 모험담에 집중해 주세요. 그러지 않으면 도적대가 너무 많아서 용감한 모험가 돈키호테도 Sanson is very interesting. 그 말대로 Technically, his name should be Rietsan Song, but yeah, he's 쉽지 않은 싸움이었다네. I'm just waiting for the time where they finally choke slam you with the emotions. I mean, that's gonna be in 2 weeks from now. 아니면 다른 좋은 방법이라도 있단 말이냐, 로신한테요. Or 4 weeks. Who knows? 아니, 제가 생각이랄 게 있나요? 저는 모험가에 대해 돈키호테님만큼 알지 못하는걸요. 나답게 행동하겠네, 로신한테요. 두려워하지 않는 것 말일세. 그래도요. 적들의 숫자는 저희보다 많은 게 안 보이시나요? 물러나는 것은 달아나는 것이 아니고 위험이 희망보다 앞설 때는 발길을 멈출 줄 아셔야 합니다. 저런 로신한테는 돈키호테만큼 용감하지 못했던 모양이에요. 거기다가 협조적이지도 않았답니다. 한낱 말, 아니 신발일 뿐이면서 말이죠. 조용히 해라, 로신한테. 자기 주인을 이토록 트집 잡는 신발이 세상 천지에 어디 있단 말이냐? 내가 저자들과 맞서 싸울 용기를 내게 보여주지 못해서 그러는 것인가? 이 돈키호테, 이제라도 로신한테에게 증명하리라. 그렇게 이 돈키호테는 유례가 없는 치열한 일전을 벌였다네. 도망치지 마라, 이 비열한 겁쟁이들아! 하여 이 몸은 전력을 다해 랜스를 찌르고 또 찔렀지. What is this? 능력을 기를 수 있을 거야. No good bandit. 그 과정에서 Look at the passives. 있겠지만 내가 세피라로서 The 너희가 weak. 죽지 않도록 도와줄게. Loves bullying the weak. Also, this song's pretty good. It is very Spanish. 깔끔하게. It's Don Quixote edition. It's like Pyro edition, but he has people for Don Quixote.
먹였네. 이 기세를 모아서 뚫어보자고. I can't wait to get greeted with this out of nowhere during a mere dungeon run. Oh yes, I'm fighting against fucking like some abnormality or something Penticula or let's say Hammer N Corp. Then if I get these dudes. Got 12 of them. Well, cardboard. 완벽한 한방. 시원한걸? 승객이 딱 콩 한 방 먹였어. 부서진. 긴장 끌지 말고. 이렇게 되게 큰 피해를 준 것 같아. 이 팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 긴장 끌지 말고. 결투는 끝나지 않았다. 야호. 이기는 편, 우리 편. 배달을 즉시 수행하여 귀하의 목숨을 보장하십시오. Yeah, now is the time for Rhodey to fucking go nuts. 적출할게요. 긴장 끌지 말고. 길에서 비켜. 유효타 좋아. 계속 집중하지. 긴장 끌지 말고. 길에서 비켜. 와, 엄청난 공격이었어. 기념할 만한걸? 관찰은 끝났습니다. 좋은 결투였다. PM's really kicking it up with presentation in the fights. It's super cool. 그 마을은 평화를 되찾았다네. 돈키호테님, 저희 마을을 지켜주셔서 너무나 감사해요. 이 은혜를 어떻게 갚죠? 마을 사람들은 보답에 대해 물었습니다. 당연한 일이었죠. 보통은 대가를 받고 의뢰를 들어주는 것이 인지상정인데 그 누가 무급으로 그런 수고로운 짓을 하나요? 그념치 마시게나. 정의로운 해결사의 몫을 응당 해낸다. No, no. Wrong roll. 아니, 어떠한 대가도 바라지 않고 공짜로 저희를 도와주신다고요? 한 푼도 안 받고? 정말? 그럼! 해결사란 본래 그런 것일세. 아, 그래도 좀 도와주고 싶다면 말이지. 딱 하나 있긴 하네만. 무엇이든 말씀만 하세요. 그것은 말이요. 대단한 것은 아니요. 무엇냐면 말이지. 그럼 보수는 어떻게 드려야 할지. 저희가 돈이 없어서요. 네가 신고 있는 그 운동화라도 값이 꽤 나가 보이는데. 무슨 소리야? 는 돈을 받고 의의를 행하지 않는다네. 그래도 뭐 정 도와주고 싶다면. 이런 무대가 조용해졌네요. 슬슬 다음 이야기. Can't have dead air. On to the next one. I feel like Redman is actual Don Quixote. 여유로웠어. Yeah. Like that's what I think as well. The Don Quixote that proposed the idea of La Mancha land as a compromise. Of the adventures to lay claim upon the helm of Mambrino and the roles that are given. 그럴듯한 예술이라면 더 좋을 텐데 말이야. In which is recounted the matter of Don Quixote and the helmet. 돈키호테의 모험은 그 후로도 계속 이어져 갔습니다. 그 유물인가 뭔가가 정말 나오긴 하는 겁니까? 그놈들이 거짓말이라도 한 걸 수 있잖아요. Gregor!
really fits this role super well. The skeptical ally is peak for him. 그럴 리는 없다네. 그자들이 내게 거짓을 구할 리는 없어. 분명 뭔가를 찾는 모양이군요. 과연 이들이 애타게 찾는 것이 무엇이길래? 지나가는 나그네여. 이 근방 어딘가에 있다고 전해지는 고귀한 기사에 절대적이면서도 찬란하게 빛나는 맘브리노의 투구에 대해 아시는가? I hate this. 그 고귀한 어쩌고 투구라면 이 앞에 높지 않은 산이 하나 있는데 길을 따라가 보면 나오는 동굴. 그 동굴의 가장 깊은 곳에서 본 적이 있다는 사람들이 있습니다요. I gotta give Rhodia credit. She's like in the role. No objections. 그렇다면 지금 당장 그 동굴로 향하겠네. 그렇게 나는 로신한테와 함께 전설적인 투구가 있다는 동굴로 향하였지. 물론 쉬운 모험은 아니었네. 그 안에서는 무시무시한 곰도 만났고. It would have been real funny if Heathcliff wouldn't be in the fight here. 야, 나 이거 계속 해야 돼? 좀 열받는데? 아니, 그러니까. 으르르르. I am. I sure am beholding it. 이번에도 해낼 수 있으시겠죠? Seems like he's having fun now because of Heath's expense. It's like, oh, thank God, I'm not the only one. And then we fight Earl King. Look at the buffy. I was looking at it. Always dealing more damage. Deals damage against weaker enemies. In the class, the opponent might lose 1 SP, maybe. An actual bear? It hates people. I love this fight. Luckily, it doesn't look like this is fixed, so I could just, like, not worry. Okay, maybe I should worry. It's a bear, Highwing. It's a big, scary bear. It's an actual bear. You gotta be careful. I'm sorry, but I'm, like, just a lot more excited about Paper Limbus Company. Yeah, eso sí está haciendo así. Also, man, this guy hits like a freight train. This makes me think more damage. The will be Big Bad Wolf. Right? The stupid little looky guy until he goes into his actual form. 길 좀 막지 마. Obviously, what you should have done right here, bring a bleed team. 공격 능력 평가? 양호. Bleed the paper. It's fine, we'll just rupture the paper. And Highway encounter is most difficult encounter yet. Paper bogey. 끝났습니다. Bear. 계속 집중하세요. And now, fuck him up. 시원한 걸. 야호. 이기는 편, 우리 편. Grr, grr. Listen, you saw this. Wait, can we stop now? This is like with the fight. 길 좀 막지 마. I'm just more taken aback by an actual bear. It is very good. 길에서 비켜. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도. The fact that they gave him 2 blocks for the bit was really good. 전설의 맘브리노 투구를 얻는데 성공했다네. 곰이요?
그런 거 마음만 먹으면 솔직히 3초 안에 그렇게 시시하게 끝내는 것보다는 답게 싸워야 하지 않겠니? No. 책에서 나온 것처럼 그런 거 있지 않느냐? Red is Rocinante. No. 진짜로 돈키호테 씨가 한 My opinion? Oh, no, I know. You're right. Don Quixote is actually a Rocinante. 돈키호테양 본인의 모험담은 처음 듣는 것 같구려. 보통 다른 해결사분들의 모험담을 이야기하셨었죠? 아니면 저희의 모험에 대해 끈질기게 묻곤 했죠. I'm not sure. Let's keep listening. How much more is there? 압도했습니다. 제 기존 An overwhelming victory against a bear. 기술을 쓸 수 있었다고 생각합니다. This is the last one. 대폭 증가하게. The very nice discussion that was had between the manager and the magician. 어떻게 된 거야? 나도 모르게 머릿속에서 이야기가 흘러나왔어. 뭔가에 홀린 것 같아. 마치 그 장면 속에 실제로 있었어. They're really there. So does that mean that if it was actually, you know, the real thing, does that mean the bear was actually like, hey, can we stop now? Surely. 신발이 된 기억도 생생하고 정신 멀쩡한데. 기분이 이상하군. Wait. 자, 멋진 이야기였습니다. 그렇지 않나요? 한때 인간과 혈귀들이 행복하게 살았다던 유치한 이곳의 이야기보다 마음에 드네요. 그런데 그 투구는 지금 어디 있죠? 저 같으면 그렇게 귀중한 투구가 있었다면 매일 쓰고 다녔을 텐데요. 안타깝지만 본인에겐 맞지 않아서 쓰고 다닐 순 없었네. 내 창고에 있지. 아마도? 저런 귀중하게 얻은 보물일수록 소중하게 지키고 다니셨어야 할 텐데 언젠가 후회할 일이 없도록. 그 다음 이야기에 대해서도 듣고 싶지만 지금은 이쯤에서 작별할까요? Go back to Area 2. 이 구역으로 You 향하는 go to City 입구를 again. You go to Area 열어드리겠습니다. 3. 전 약속만큼은 누구보다 잘 지키는 혈귀니까요. 약독한 혈기. Don Quixote's rage resumed just as the story ended, but she was still stuck in place as though the tail hadn't left her body just yet. 기대되네요. 과연 다음 구역에 어떤 이야기가 여러분을 기다리고 있을까요? 자, 그럼 PM, you can't blue ball me like this. You gotta fucking drop the plate. 즐겨주시길. 정의로운 No. 모험가 돈키호테. What was that? That wasn't a golden bow resonance, was it? It felt different. 무슨 기술을 사용한 건지 몰라도 그대로 발이 얼어붙었어요. It's the mark. 최면에 걸린 것처럼. 이상 씨 때로는 달랐죠? 그 당시는 분명 Yeah, this is what I was bringing up right here. 연기를 한다는 느낌이 Like, for Yisung, they knew they were to play, but they needed to do it to advances. This, they were being the role. 저 혈기만의 특별한 능력인가? 라만차랜드 내부의 황금가지가 특정 수감자와 공명할 때 저자의 고유한 능력에 더해져 나타난 현상 같습니다. You should probably steer clear of him. I think you can. Faust. We can't continue the story. We shouldn't. I didn't have the courage to tell them what I've been thinking this whole time. That Don Quixote, the hero of the story in which he vanquished the bandits and protected an innocent village. That Don Quixote, his eyes twinkled with sheer excitement at the thought of taking down La Mancha land, will eventually be forced to spill before every sinner. That she is a second kindred, a blood fiend. 하지만 단테. 혈기는 놓쳤는가? 하지만 악독한 혈기에게 치명상을 입히는 데 성공하였고 목표했던 장치까지 가동할 수 있었으니 이 말하면 꽤 성공적인 성과 아니겠는가? She was back to her usual energetic self. 언젠간
꿈에서 깨어나야 할 때도 있는 법입니다. But Faust's answer seemed to be pointing towards something else. Once the button was pressed, a low rumble emanated from around us, and a large passageway slowly emerged before us, like gargantuan parts of a great machine ponderously clicking into place. 자, 다음 장을 향해 가볼까? Till next week. Yeah, I have a feeling how it's going to be, or at least at the end of it. It's just that Dawn will still be Dawn in the matter of speaking, but it's just she'll be more lucid. I have a feeling, honestly, my guess, rather than Dawn being conservative, is that Dawn is Sancho. 떨어지면 빨리 잘. Give me that free lunacy. Alright, till next week. Thing is, it's probably going to lead to, like, the story leads to up to the point where she had to go separate away from Road Conte, but also the fact that it'll lead to the part when Dawn becomes a Blood Fiend.